I am Gabi Anes, communicator consultant at the Institutional Capacity of the State at the IDB. I welcome everyone joining us today, both here in person and those connecting virtually, to continue the discussion about AI for better regulation, challenges and opportunities in Latin America and the Caribbean. As some of you already know, this event will be conducted in English, but we offer simultaneous interpretation into Spanish and Portuguese. Yesterday's sessions set the bar very high, and today is not an exception. We will have interesting topics around AI for regulatory coherence in trade, AI government platform in practice, and private sector solutions aimed at reducing regulatory burdens. Having said this, we will now begin our first panel of the day, AI for regulatory coherence in trade, which analyzes how AI can support regulatory consistency, harmonization, and cross-border alignment to facilitate trade and reduce friction. For this, I welcome to the stage Rodrigo Contreras Huerta, Sector Specialist, Private Sector Synergies and Trade Division, Productivity, Innovation and Trade Department at IDB. Bridget Chu, Counselor, Digital Trade and Frontier. Yes, sorry, there are some signs over there. Good. Okay. Bridget Chu, Counselor, Digital Trade and Frontier Technologies Hub, World Trade Organization. Stephen Vibes, Vice President, Global Strategy and Analyst at VAMET. Nathan Frey, Regulatory Quality Specialist. And our moderator, Maria Cecilia Ramirez, Sector Lead Specialist, Productivity, Innovation and Trade Department, IDB. They are already there, as you can see, but I need to mention that at the end of the panel, we will have a Q&A following the panel, so you can prepare your question here in person and even also virtually, okay? Thank you, and thank you for doing part of my job. I was planning on introducing them, so that's easier for me. Thanks to our panelists. Thank you, Bridget, for joining virtually. So I think I don't need to make any further introductions. We have a really interesting, we have worked hard in putting together an interesting panel that looks at the issue of regulation in the trade sector and what's the potential, what are the risks that AI poses. Each of our panelists is gonna begin with a brief interview, and then we will move to Q&A, both between them and with you at the audience. A quick logistical note, we are going to be speaking in Spanish and English, so please be ready if you need your translation devices. Without further ado, we start with Rodrigo. Thank you very much, Maria Cecilia, for the introduction, and thank you for the invitation to this important event. So I'm going to start with a presentation, basically setting the scene for this discussion about why it's important, the connection between good regulatory practices, regulatory coherence, and trade. So for the trade perspective, why this is such an important agenda, and then to see why the artificial intelligence is such an important tool to move forward in this agenda. Now, first, should I speak from here or from the podium? What's better? Okay, I can stay here. So I'm going to switch to Spanish for the presentation, and then for the panel we can continue in English. So, con respecto a la importancia de la coherencia regulatoria para el comercio internacional, si podemos, quisiera partir con una breve introducción, un par de segundos nada más. ¿Cuál es la situación del comercio en la región? Si podemos pasar a la siguiente. Aquí tengo el clicker. Gracias. En la región tenemos el 90% del comercio ya liberalizado, en el proceso que todos conocemos de liberalización comercial que comenzó en la década de los 90. Por lo tanto, las barreras arancelarias hoy en día en la región son más bien menores, pero sin embargo, el comercio internacional, el comercio intrarregional y hacia afuera de la región continúa siendo bajo en comparación
a otras regiones. La participación de la región de América Latina y el Caribe en las cadenas globales de valor y también en las cadenas regionales de valor continúa siendo baja en comparación a otras regiones, por ejemplo, Asia y para qué decir en la Unión Europea, y también si vemos acá en los distintos bloques comerciales que podemos ver en el continente, en América Latina, Mercosur, la Comunidad Andina, CARICOM, la Alianza del Pacífico, también la participación de esos países en las cadenas regionales de valor continúa siendo baja. Y aquí llegamos al punto importante para este panel. ¿Por qué? ¿Por qué continúa siendo baja esa participación? Y esto lo tenemos muy diagnosticado acá desde el banco. Los costos al comercio de América Latina y el Caribe son altos. Ya veíamos en la primera slide que los costos arancelarios había un avance importante, pero hay otros costos en la región que son altos. ¿Y a qué nos referimos en particular? Los costos logísticos, costos de transporte y también los costos regulatorios. Y aquí ya llegamos al punto que nos interesa para los efectos de esta sesión. Y llegamos a las medidas técnicas. ¿Qué son las medidas técnicas? No nos vamos a detener acá, pero simplemente reforzar que están en todas partes, en muchos productos. Son las regulaciones que los gobiernos imponen a la comercialización de sus productos en sus territorios para promover objetivos de política pública, que pueden ser de distinta naturaleza, de salud, de seguridad, agrícolas, etc. Hay una serie de razones por las cuales se imponen, y estas medidas técnicas, como podemos ver acá en el gráfico, han ido en aumento progresivamente en la región. Y aquí también hay un punto importante. En un reciente reporte del año pasado que se efectuó por el banco, vemos que las medidas técnicas en ALC, la distancia regulatoria corresponde a un 58%, lo que significa que cuando dos países de la región comercializan un producto, en promedio, 58% de sus regulaciones son diferentes. Esto significa que la distancia regulatoria es alta. ¿Y esto por qué es importante? Aquí podemos ver cuáles en los diferentes bloques de integración de la región, cómo esta distancia está por productos, en productos químicos, por ejemplo, son muy altas, productos farmacéuticos y otros. Y esto es importante porque, de acuerdo a la evidencia, sabemos que una disminución de esa distancia regulatoria permitiría que el comercio aumente. De acuerdo al estudio, un aumento de la distancia regulatoria de 10% está asociada a una caída de 3,5% en los volúmenes de comercio entre América Latina y el Caribe y el mercado del otro país, y también esto se aplica a productos que todavía no se están comerciando. En definitiva, si se bajan estas barreras regulatorias, permitiría también abrir nuevos mercados. Las empresas, el sector privado confirma estos hallazgos diciendo que en una encuesta que se hizo a empresas exportadoras de 16 países de América Latina y el Caribe, que es difícil en primer lugar encontrar información sobre cuáles son estas medidas técnicas, y por otro lado, que el costo que significa cumplir con esto es alto en términos de su porcentaje de ventas totales. ¿Qué se puede hacer frente a esta situación? Hay distintos esquemas para avanzar en la cooperación regulatoria internacional, desde los más soft, livianos, que son consulta, difusión, transparencia, hasta los más ambiciosos, que llegan hasta la armonización regulatoria, pasando por pasos intermedios como la adopción de estándares internacionales, reconocimiento de evaluación de la conformidad, reconocimiento de reglas, reconocimiento mutuo. Hay una serie de opciones para avanzar en reducir esta distancia regulatoria. Hay casos exitosos de convergencia regulatoria. De acuerdo al estudio, el reconocimiento mutuo entre México, Estados Unidos y Canadá en la industria eléctrica y electrónica significó un 23% de incremento del comercio, y también hay casos en Centroamérica, en Mercosur y en la Alianza del Pacífico de avances en materia de convergencia regulatoria. Siguiendo con la confirmación de la importancia de este tema para el sector privado, en el banco nosotros tenemos una iniciativa que es liderada por el sector privado y facilitada por el banco, que se llama el Diálogo Empresarial de las Américas,
que cuenta con más de 400 empresas participando activamente en el proceso y que elabora, que tiene por objetivo presentar la visión del sector privado en el diseño e implementación de políticas públicas, y para el sector privado participando en el proceso, el tema de buenas prácticas regulatorias es clave y hay una clara conexión entre buenas prácticas regulatorias y el comercio, y en particular los acuerdos de la OMC, el acuerdo sobre medidas técnicas, de obstáculos técnicos al comercio, en medidas sanitarias y fitosanitarias, y también para avanzar en el acuerdo sobre facilitación del comercio. No me quiero extender en el tiempo, así que simplemente aquí el punto es reforzar que esta agenda es importante para el sector privado. Hay recomendaciones específicas referidas a buenas prácticas regulatorias que incluyen también, y aquí ya llegamos al tema completo de lo que es el panel, al uso de nuevas tecnologías y en particular la inteligencia artificial para avanzar en las buenas prácticas regulatorias y en la coherencia y en la convergencia regulatoria. También en el diálogo empresarial de las Américas hay un task force sobre inteligencia artificial en el cual se recomienda asimismo que impulsar la adopción masiva de inteligencia artificial en los servicios públicos y también para mejorar la prestación de servicio y optimizar los procesos administrativos y regulatorios. Así que el respaldo del sector privado para esta agenda está ahí, es importante y se ha manifestado a través de las encuestas y de esta plataforma que es el diálogo empresarial de las Américas. Y con esto, la última simplemente para plantear algunas de las posibilidades, dónde vemos las posibilidades de la inteligencia artificial para avanzar en estos desafíos. Primero, en acceso a la información. Hay claramente en los temas de medidas técnicas, barreras regulatorias, hay problemas de información y la inteligencia artificial puede contribuir a estos objetivos. También para mejorar los análisis de impacto regulatorio. Es otra área que se puede trabajar. Supervisión basada en riesgo, consultas más efectivas, una activa participación de stakeholders del sector privado en estos procesos, y también en materia de coherencia y cooperación, dónde están las divergencias, dónde están esas diferencias, de manera que permita acercar esos espacios. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Y justamente queríamos empezar con él para set the stage to an interesting conversation and to see the size of the challenge that we have in the region, but also how big of an opportunity we might have. So I think it's the perfect prelude for Nathan to jump in. Well, thank you so much. And I want to thank the bank for inviting me here today. It's so great to see colleagues from throughout my career present here today. And I think it's been a really interesting discussion so far. And I hope that this panel in particular spurs more thinking and discussion and ongoing dialogue, because as we've mentioned, it's pretty obvious that there's opportunities to promote more trade and commercial integration in the region, but the question is how, and how can AI be utilized as a tool to make that more easy and more effective in accomplishing those goals. So let's start by saying that I'm going to talk a little bit about a conceptual framework that I've thought about and others have thought a lot about how to utilize AI to promote alignment of regulations and to reduce technical barriers to trade. As we know, in the region, there are many ongoing forms of cooperation to promote trade and commercial integration. And that work that needs to be done to actually accomplish that is extremely difficult. And the question is, why isn't that happening more effectively? We have various mechanisms to support that work. For example, the Roots of Integration program here at the bank and other donor forums that are helping these existing trade dialogues with support financially and technically and otherwise to conduct that ongoing work. The question is, how can it be more effective? And so AI really presents an opportunity to utilize tools to make that job easier and to make it more transparent and to actually achieve results in the field.
one of the reasons why it's so difficult, I don't know if anyone's ever actually read a regulatory document in Latin America, but it is extremely complex to understand exactly what is required as someone that's actually subject to that regulation. And if we think about those subtle differences across economies, that task of understanding what is required of me in different markets could be, very daunting as a potential business that's entering that market. So some stats here that have been covered by the colleague very well, but we can see that the impact of non-tariff barriers in Latin America is extremely high. So one stat that's jumped out to me is this stat here, $1.4 trillion, the annual global trade cost from non-tariff measures. That's an UNCTAD stat that really stood out to me. These are other measures here that can demonstrate the impact of divergences in technical measures. But you can see the problem is large. The question is, how do we address that? And how do we use AI to more effectively diagnose and actually find solutions to those divergences in technical regulation? So there are many reasons for those divergences. Mostly, there are legitimate policy differences. Sovereign states have the right to, regulate to promote health and safety, environment, public health. But often those divergences between technical regulations are not noticed. They're unintended. Often we are unaware of these small differences that can have big impacts for a company deciding whether to enter a market or not. The use of international standards is one of the main, I think, factors of those divergences across technical regulations in different markets. And so when we talk about GRPs, we're really talking about how can we use common standards across markets that accomplish the same goals, right? So as I mentioned, we have a number of ongoing forums to promote commercial integration and trade. The question is, why isn't that work happening more effectively? How come it's so hard to get to the root cause of why divergences exist, whether they're intended or not? And how can we be more systematic about diagnosing those opportunities? Here's where AI comes in. Imagine if we could more effectively diagnose divergences across markets, zero in on those specific provisions that are different, and have a dialogue about how to and whether and how to make them harmonize. So imagine an AI tool that can map these requirements across markets, diagnose differences in those regulations, and promote a dialogue between policymakers to understand the opportunities to harmonize. Priority sectors in Latin America that are obvious, that are contributing to a lot of that divergence in trade that on those first few slides that we mentioned, are things like pharmaceuticals, agri-food business, medical devices, as Stephen will talk about. These are huge priority sectors for the economies in the region, but there are huge trade barriers as well. So how can we think about utilizing AI, not only to actually do the hard work of diagnosing those opportunities, but also serve as a boost in the dialogue to promote more discussion around how to do this more effectively? Oops, going backwards. So the idea here is, rather than discussing what the specific model for doing that is, I think the point is, by introducing AI to the discussion in these ongoing dialogues, it can spur innovation, not only in the thinking about how to diagnose opportunities to harmonize specific regulations for specific markets, but more thinking systemically about how to design regulations in a way that they don't create those barriers in the first place.
So one of the outputs that I think that can come from such a from this approach is not only establishing a new impetus for dialogue in the region, but also building capacity among those policymakers to use AI tools, not only to design regulations, but also to use them to design regulations that don't create those barriers in the first place, and also think systemically about how to develop systems to promote harmonization more systemically and region-wide. So I guess I'll talk a little bit about a general vision for how to think about implementing this idea. I think starting with the data interoperability question is one of the most fundamental. As I mentioned in the beginning, if you look at a regulatory document, it's extremely dense, hard to understand, and even to know what is required of me as a regulated entity. So spending the time at the beginning of a dialogue to talk about where are those divergences in information requirements, where are those divergences in how specific requirements are discussed in different regulatory contexts, I think is a really important starting point to be able to lay the groundwork to deploy an AI tool effectively. We know that also that we have to have a mechanism to continue that dialogue in an ongoing way. So establishing working groups that are dedicated to, thinking about how to use the AI tools in their respective contexts, I think is a really important piece of this to make it sustainable. And as we mentioned, there's these ongoing dialogues that already exist to have these discussions. And I think the introduction of an AI tool can really drive new thinking about not only the design of regulations, but the systems that we think about for harmonizing them. I guess we'll leave this discussion with the mention that there are a number of international examples around the world that utilize existing regional commercial integration forums to have trade hubs where they house all regulatory information in one place. They have an ongoing dialogue mechanisms to diagnose divergences, and they are really effective tools for stakeholders to be able to go and consult where these initiatives are happening and have a form of participation within them. I think the private sector engagement piece is really key to the success of any program that's utilizing AI to diagnose regulatory barriers. So the integration of the private sector within any discussion about how to deploy AI tools to diagnose regulatory divergences is super important. So with that, I'll stop, and I hope that by introducing these ideas, it spurs dialogue, thought among people that are much smarter than me in this room about how to use AI. And I think it's a really promising area of innovation that I think can really spur a lot of new thinking about how to better promote commercial integration and trade in the Latin American context. So thank you very much. Thank you, Nathan, and we can go into more detail later. Certainly, regional trade facilitation and digitalization of processes is at the core of the work that we do in our sector at IDB. Let's pass to Bridget, who joins us from Geneva to give us a perspective from the WTO. Thank you, Bridget. Hi, morning, everyone. Apologies that I am not able to join all of you in person. I think just as a follow-up from my two panelists, both of them has talked about sort of specific
barriers to trade. And I think what I hope to do in the next couple of minutes is perhaps kind of help frame what is the potential for AI in trade, how it is shaping and reshaping trade as it is, and sort of trade policies. So what I will be sharing draws on insights that have been published in the World Trade Report, making trade and AI work together for the benefit of all. And on our next slide, I think it really highlights two key findings that I'd like to share today. The first is really how AI offers a bright spot for trade. In the next slide, we will see that AI has the potential to grow trade substantially. What you will see on this slide is we have mapped out three different scenarios comparing trade growth from the current baseline to 2040. And we'll see that in three different scenarios, the potential ranges from between 34% to about 37%. The tech divergence, you can think about it as sort of the benchmark scenario. Policy catch-up is where there are improvements in digital infrastructure, and tech catch-up is an add-on from digital infrastructure to where there is much wider spread of AI diffusion. Alongside trade growth, we also anticipate that GDP growth will also increase from between 12 to 13% on the next slide. And what we think is the reason that would drive much of this growth is on the next slide. What we are already seeing is an increase in trade in AI enabling goods. So you think about this as your intermediate inputs, raw materials to computers, semiconductors. In 2023, this number has reached 2.3 trillion US dollars. Just last month, we published in our Global Trade Outlook Statistics report that in the first half of 2025 alone, this trade number has actually reached $1.92 trillion. So it's actually on kind of track to potentially outpacing the number that we have here from 2023. Apart from increase in trade in goods, we also think that there will be a growth of both digitally delivered services and also a growth of AI services. These days, we have seen the rise of prompt engineering as a service, also AI testing, AI service that has emerged as a new subsector in and of itself. Productivity growth is also another reason why we think there will be growth. And also there will be trade cost reductions as well. So on the next slide, I think to help put some of this into context, and I think maybe it'll follow on to what Rodrigo's sort of talking about as well in terms of trade costs. So we did a business survey with the help of the International Chamber of Commerce, the ICC, to survey global firms on sort of what they anticipate the potential of using AI in trade. And about 90% anticipate that there will be some form of benefit to their business. And when we ask them specifically on the amount of cost savings that they would expect, I think the numbers are quite positive as shown on this graph. The biggest potential that most of the firms see is really in the area of communication followed by compliance. In fact, I think your small, medium enterprises are a lot more optimistic about the larger cost savings that can come from communication. And so on the next slide, if we kind of zoom back out, all this potential and growth that I talked about, I think could only really be realized, I think, if we think hard about how we can address the current digital divide. We have also modeled the impact of AI on the different income groups. And sort of, if we look at in the tech divergence scenario, for your low income countries, the growth potential is about 7%. But in a tech catch-up scenario, actually the growth potential is a lot significantly higher. And so I think this goes to the point in the next slide, which is inclusive AI requires deliberate action. And sort of what this action would be. So on the next slide, I think this sort of really is to articulate that throughout the development and deployment lifecycle of AI systems and products, trade is really underpinning the entire process to support it. From sort of the upstream to the downstream, it enables market access and diffusion. And so I think trade policy is a tool
that can help further this growth. And what we are seeing currently on the next slide is how some of these trade tools are being used. At the moment, what we are observing is tariffs are low. However, on the next slide, we are also observing that non-tariff measures that are imposed on AI and enabling goods is on the rise. The other trend I think that we are also observing on the next slide relates to the fragmentation of regulation with regards to cross-border data flows. I think I don't need to kind of belabor the point of the importance of data in sort of the growth and quality of AI applications and systems. And I think the point is not to say that there should be no regulations. In fact, I think regulations is important in order to build trust in many of these trade transactions and also for these flows to occur. But what we are observing is that right now there is fragmented unilateral measures that are being imposed. Earlier this year, we also published a study together with the OECD. And what we found that in a scenario where there is no regulations, we would see potential export loss drop by 2%. If in a scenario where all economies impose data restrictions, the export drop would actually go down to 8.5%, which is quite significant. So on the next slide, the other type of fragmentation that I think we are also seeing is with regards to the rollout of AI policies. I think what we see from the low-income countries versus the high-income countries, I think there is a large disparity in terms of policy rollout. And so I think on the next slide, I think it sort of brings to the point of the importance of putting in place enabling policies. I think trade policy cannot in and of itself be the answer. It has to complement a toolkit of other trade-related and complementary policies from intellectual property, competition, education, and so on. And I think just to sort of round off the whole presentation on the next slide is really, I think, to leave you with the thought that AI does offer a bright spot for trade, but I think this potential can only become a reality, I think, if we put together the right policy mix, address some of the barriers that my other panelists have talked about. And I think in all of this, the WTO stands ready to support our members and also can play a role in ensuring that AI supports inclusive trade-led growth. And for that, I'll hand it over to Maria Cecilia. Thank you, Bridget. I don't know if you can hear, but here people are clapping. Thank you so much for the interesting sneak peek into what you guys are looking at in WTO. Let's move to Stephen, a proud member of the America's Business Dialogue that Rodrigo mentioned. Please go ahead. Thank you, and thanks to the bank for the invitation. As I told Rodrigo, you can invite me anytime to a good regulatory practice conversation, and I will come with or without coffee. Really think it's an unloved, overlooked aspect of not just modernization of state, but of integration, trade integration, supply chains, health, as we'll talk about. And I'm pleased to be able to bring the perspective of the private sector to the conversation and industry. And I kind of bring three different views. One, as someone over the course of my career, having worked in different sectors on regulatory convergence, working with the private sector and governments, focus on Latin America, co-chair of the America's Business Dialogue Regulatory and Transparency Working Group, leading the Good Regulatory Practices Workstream, also a member of the Inter-American Coalition for Regulatory Convergence in the Medical Technology Sector, which, in addition to focusing on our sector, looks at promoting and the implementation of foundational good regulatory practices in support of trade. And also, over the last 10 years, focusing on the medical technology sector, health sector, in bringing these tools and these initiatives to bear to improve patient access. And I want to maybe start the conversation doing a few informal audience surveys just to kind of get a sense of where we are. And prior to this conference and prior to yesterday,
by a show of hands, how many of you had heard the term GRP, good regulatory practices, which in Spanish would be BPR? Got a couple, okay. And how many of you, by a show of hands, work on trade? Okay. And so that probably answers my next two questions of who's heard of the World Trade Organization. Well, let's ask the question. How many in the room have heard of the World Trade Organization Technical Barriers to Trade Agreement, the TBT agreement? How many of you have read it? Okay, good. How many of you have heard of the US-Mexico-Canada agreement, the USMCA, the updated NAFTA? Okay. How many of you have read chapter 28 on good regulatory practices? Okay, good. Sebastian, go ahead. How many of you are familiar with the good regulatory practices of Brazil, of Mexico, and Colombia? I'm not going to do the whole, okay, good, good. Okay. And final question, how many of you have heard of a quality management system, QMS? Couple, okay. We're gonna link these things together in the conversation. I like to start these conversations and make the link to trade using the numbers 5, 10, 20. Sometimes Rodrigo and I will wrestle on the particular number, but we found empirically from our sector, this tends to be borne out. But prior to the current global trade war, average global tariffs on products was 5%, and that includes our sector for medical devices. But customs inefficiencies, talking about customs procedures, import licensing, that brings cost equivalent roughly to a 10% import tariff, and regulatory non-alignments that constitute technical barriers to trade, non-tariff barriers, are equivalent to a 20% import tariff. So we're in a different world right now. We're trying to get back to, unfortunately, we're dealing with kind of an archaic tariff challenge, but focusing on non-tariff barriers, they still are higher than the tariff barriers. And it's for that reason that aside from the current negotiations, we continue to focus on addressing the NTBs, and one of the most effective tools at doing that is foundational good regulatory practices, be they implemented domestically and or codified in trade agreements to help support that. Maybe a thought experiment. And I would say that we know that tariffs can be regressive. They disproportionately affect small and medium-sized enterprises. And I'd say that's true of the non-tariff barriers as well. Thought experiment. If we were to have a global multilateral treaty that could require the 166 members of the world to have all of their regulatory agencies notify draft and final technical regulations to make sure that the technical regulations are not overly trade restrictive, to remove outdated technical regulations, to define technical regulation standard conformity assessment, to ensure that national technical regulations were built upon, based on relevant international standards, to do a minimum 60-day global public consultation and to modify draft regulations. If we were to have such an international treaty, mandatory, constituting relevant international law, how many, by a show of hands, how many people in the room think that would be politically impossible? Okay, and of course, it's a trick question because it already exists for 30 years in the form of the WTO TBT agreement. And I would say we have good news, bad news, and good news. The good news is it's been there, and I would say the second good news is that for many countries, for many regions, for many economies, it's working. And we certainly have case studies from our sector where we've successfully leveraged that to minimize and eliminate a TBT and improve patient access. The bad news is that there's still many regulatory agencies in many countries of the world that have not fully implemented the TBT agreement, and which creates unnecessary barrier to trade and health. But the good news is we've got the tool of GRP to help implement ex ante, right? One of the challenges of the TBT agreement is that it's an ex post arrangement. You kind of have to wait and watch the inappropriate or non-aligned global regulation be developed and published and watch it interfere with the market to then measure the disturbance and then to convene the parties to roll it back. And the implementation of GRP can help ex ante implement policies to prevent that the
the non-aligned technical regulation is implemented in the first place. Which brings me to the comment on a quality management system. So many of you have heard of either quality management systems, or probably the most famous one is ISO 9001. And it's that whole process, the philosophy is do what you document what you do and do what you document. And that if a company or a manufacturing facility or a government agency has these standard operating procedures, it's going to lead to a consistent outcome, and a consistent outcome is going to lead to improved product and service quality. Now, you can do something in a consistent manner and have it be poor, but statistically and over time, it's been demonstrated that a quality management system helps improve the processes. And it would be, I would say, every product that we all consume has only been made possible through quality management systems and international standards, not just for safety, but for consistency and interoperability. And it would be inconceivable, as an example from our sector, to imagine an MRI device or an implant or a pacemaker going straight from the factory to the hospital or point of care without having not just a quality management system at the company level, but at the factory level and the facility level. And there's multiple sub-chapters of a quality management system. And then you ask, well, what's the quality management system for the development and publication of regulations? And unfortunately, in many cases, there's none. It's shocking how you've got teams that can develop procedures that have the force of law, that would be a technical regulation per the TBT, and there's no mechanism to see whether it's effective, whether it's addressing the right problem. There's, in many cases, no mechanism to control or inventory the stock. And you know, it's interesting, you know, most governments, I would say, were created prior to the 20th century and had some rudimentary regulatory function in terms of regulating markets. But I would say the whole phenomenon of regulatory agencies was principally a 20th century dynamic. And it was around, I don't know, about a third of the way through the 20th century that countries, including the US, just decided that although regulatory agencies and regulations are good, they also, you can have too many of them, and too many will be counterproductive. So you had the increasing awareness of the importance and need for foundational good regulatory practices, such as the Administrative Procedure Act in the US, but as is now implemented across many parts of the world, or at least in Latin America, with some great success stories and some not so great success stories. But the tendency is moving in that direction. But there's an increasing acknowledgement of the need that not just legislation, but secondary legislation in the form of regulation needs to have a quality management system, and GRP is that tool. And where governments have codified this domestically and reinforced it through trade obligation is where you see the biggest leap forward in terms of trade integration, effective regulation, decrease of cost on industry, innovation. And so that's why the ABD focuses on it. That's why we've made the recommendations to the Summit of the Americas. That's why at the last Summit of the Americas, we had the trade ministers come together and have their regional or sub-regional maybe, declaration on good regulatory practices, all good and positive steps. And what have we done to advance this? From the private sector side, we've tried to contribute in a couple of different ways. From our corner of the economy with medical technologies, medical devices, and diagnostics, we've done capacity building as a contribution. So, and we do this on both the health side and we do it on the GRP and trade side. So we will work with regulatory agencies and make them aware of relevant international guidance documents from the World Health Organization, from the International Medical Device Regulators Forum, from ISO, IEC, standards bodies, and the good practices of reference regulatory agencies. But before I joined AdvaMed about 10 years ago, to the extent any of that was done, it was focused on the medical device people within the agencies. And I had to kind of gently convince my organization and our peer organizations that that was necessary but not sufficient, because the medical device technicians are not the people in the agencies that hold the pen on regulatory processes. You've got to talk to the lawyers, you've got to talk to the front office. You have to work outside the agency. You have to work with the central regulatory coordinating bodies, DNP and Función Pública in the case of Colombia. It was CSECCI
in the case of Brazil. Yeah, OIRA and USTR in the US, and formerly CONAMER in Mexico, et cetera. So, and we had, and the trade ministries, the standards bodies, whole of government approach to implementing whole of government good regulatory practices. And for a couple different reasons. One, there's just a limit. You can have excellent cooperation with a technical team at a particular division of a particular regulatory agency, but they're usually limited. There's a certain amount they can harmonize, and then beyond that, they can't. And even if they harmonize it, I often use at this time of year the example of leaves in the front yard. I know for those of you that have front yards and you're on a city block, you've got a dozen houses next to each other, and each house dutifully rakes the leaves. But not having GRP is kind of like expecting the leaves to stay raked without bundling them up. And so the people will change, the ministries will change, the administrations will change, and those leaves will be in short order. Entropy will do its job, and we'll be back to chaos. So whether you're talking an individual country or you're talking a region, GRP is foundational. And one of my favorite sayings is, if you aim at nothing, you will hit it. So if the goal is to have 0 divergences, so let's say, and I would say this is true of the US Food and Drug Administration, you've got to have a policy of saying that the ideal number of technical regulations that we're going to have in our country and our agency that are not based on international standards is 0. That's got to be the goal. If that's not the goal, you're going to get a number that's not 0. And then it's not just an inconvenience, it's a trade barrier, it's a supply chain barrier, it's a health barrier on down the line. Just kind of maybe wrapping up a few thoughts on recommendations. So to governments, the recommendations, I think we've made this via the ABD, but we've also do this as the Inter-American Coalition, in that it's in each country's own interest, independent of trade, to just have the regulatory house in order, to have a consistency of rulemaking across the government for coherence sake, for a good use of taxpayer money, for coherence and regulatory efficacy. It's important to have coordination between really having a central regulatory coordinating system or body. And again, when you've got these entities that are perhaps linked to the presidency, they're not there to have redundant technical competence to say what you did regulatory agency was good or bad. They're just the referee of the process. Did you have this in the regulatory agenda? Did you have a public consultation? Did you do a regulatory impact assessment? Did you use a relevant international standard? Is this consistent? Did you do a competitive analysis after the fact? Did you do a retroactive review? If you didn't, it goes back. And that's been very helpful, at least in the US, I'd say Brazil as well, and other places, at improving regulatory quality with benefits for trade. So that's the recommendation for the individual governments, is to prioritize it, and maybe bundle it with, you want to harmonize in the health space or the infrastructure, the telecoms, great, bundle it, but get GRP in place, and then you will see much greater success in the individual sector-specific regulatory convergence initiatives. Private sector recommendations is for all of the companies to have GRP on their radar. They tend to think this is something governments do, it's something that Geneva does. I don't have time for this, but they have plenty of time to complain about how regulations and standards are not harmonized. So they need to be aware of GRP, and maybe an individual company, especially an SME, doesn't have staff, but work through the trade association, have your association have this on their map, have the associations work with the governments, participate in standards development, in the development of relevant international standards, and ensure that they're adopted at the national level in a harmonized format. Engage in public consultations. Again, don't just assume that do you really want just your competitors to be weighing in on the development of regulations? Have it as part of your internal SOP that your teams are going to be providing comments on draft regulations within each jurisdiction where you work. And then I would say recommendations for aid agencies, including development banks like the bank, continue the work supporting of the ABD, continue the recommendations to the senior political and business leaders on the importance of GRP as an unsung hero to trade and integration and health and the environment, and look at how the work that's already being done can be accelerated and amplified to address these kind of boring, unsexy issues that we really think can take the region to the next level. Thank you.
Thank you so much, Stephen. You have conducted a test in our audience, and you have proven that we have a very informed public today. So I want to allow for enough time for questions. So please start preparing. I do want to ask a follow-up question to you. Thank you for the presentation. Regarding GRP, we work with Latin American countries where we have governments that have mounting issues to deal with, conflicting priorities at the fiscal, at the social level, environmental level. Where do you see governments or prioritizing GRP over other policy priorities when they have different piles of leaves to deal with? When should we focus on the GRP pile? When we've conducted, great question. When we've conducted capacity building projects, for example, with USAID before it was dismantled, one of the questions is, what percentage of the aid money do you use on reporting? And ideally, you hope that the administrative piece is not more than maybe 25, 30%, and that the bulk of it can go to the actual capacity building. But when I, studied some of these things, even at Georgetown, they said, even if the administrative cost needs to be 95%, it's not ideal. But if you don't have an effective reporting mechanism, you can't know that that 5% is actually doing the job. And it's the same with GRP. You can't, it's work smart, not hard. You can't, if you don't have GRP and you don't have the feedback loop, you can't know that any of the documents that you're producing are going anywhere, or that they're appropriate, or that they're not overly trade restrictive, that they're not breaking international law. We see this a lot. We found, I'd say, very few instances of a health regulatory authority purposefully violating the TBT agreement, but they're doing it all the time. And the lack of the integration and the coherence is leading to a situation that it's creating great costs. I mean, we identified that the cost of, the medical technology sector is a hyper-regulated industry that needs to be highly regulated. These are products that go into your body, that are working with your body. So that's fine. But in our estimate, the level of duplicative, redundant regulations and testing in the world is $50 billion per year. That's a rather heavy onus on an industry. And there isn't a health regulatory authority in the world, including the United States, that has a budget or resources commensurate with their mission or their authorizing legislation. So it gets down to prioritization. And it's as one example. So the U.S. Food and Drug Administration has 15,000 employees, 2,000 in the medical device division. The size of the medical device division staff at most of the regulatory authorities in Latin America is 5, I'd say. Brazil's got like maybe 100, maybe COFEPRIS in Mexico's maybe got 50, but the average size is around 5. And you ask yourself, what's the, every country has the sovereign right to protect the citizenry, but they've also made commitments to not create technical barriers to trade. And to date, we've not seen a country come forward, a country that has a country unique regulation come forward with a justification of why it needs to be unique. It's just, didn't have the process in place. So we ask, what's the mathematical probability that country X with 5 staff people that are probably overworked and underpaid are going to identify a regulatory, a unique regulatory situation that hasn't been identified anywhere else on planet Earth, and rounding out to 5 decimal places is 0. And even if they did, what's the mathematical probability that they would come up with a proper solution that doesn't become a technical barrier to trade? And again, rounding out to 5 decimal places at 0. So the governments are spending quite a bit of money on staff that's kind of reinventing the wheel. It's dead weight, where there are pressing health priorities. So, if I'm the health minister or the regulatory agency lead of country X, and I've got these 30 priorities and not enough money, I would say, we're just going to accept and align with the regulatory policies of our major trading partners. Can be EU, can be US, can be China, whatever. But we're not going to try and get our 5 people to replicate the work that the 2,000 people at the US FDA are doing. And I can use those people on my real important health priorities, be it review of dossiers from our fledgling medtech industry in our country, or
n number of priorities. So there's quite a bit of dead weight built in. And from a public administrative efficiency perspective, as well as trade integration, there's a high incentive and quite a bit of cost savings to come from prioritizing GRP. Sorry for the long answer. No, thank you so much. We will keep pushing for our member countries to prioritize GRP. Do we have any questions from the audience, either in person or online? Hi, good morning. A question regarding, first of all, I'm really happy that yesterday and today you have been talking about tools and not the regulation of AI. But anyway, this will be a question that is related to tools and regulation of AI. And the thing is, when we talk about cross-border relations, either market relations or any other relations, we have to discuss how we can coordinate different types of regulation. And when we look at digital tools and digital services, we have this doubt on how we can regulate intergovernmental issues, and if we are supposed to use a model like the WTO, so everyone has its own regulation, and then we go to this organization that tries to harmonize things, or we can have like a Basel approach like banking did. So some kind of main rules that everybody are supposed to follow, or if we have to have the approach from air services, where they get together twice a year just to try to understand how can they start from one city and go to the other. Any ideas on how we can approach the harmonization of regulation on digital services throughout the world? Because if you have, for instance, sandboxes, or if you have platforms, they are acting at the same time in a cloud that connects everyone. So any ideas on what might be the model? I don't mean to monopolize, so I'll try and keep the answer brief. But and of course, I didn't make the full connection to AI. So maybe as a bridge to answering your question, in the medical technology space, there's already medtech that has AI, and there's kind of two main flavors: closed and open. Closed are systems where the AI is developing, but it's improving on its, say, reading of an image to better detect diseases, and that's already 30% better. But they're safe in that they're closed. They're not then taking an action to transplant your heart. They're just diagnostically internal. More serious on the horizon are the adaptive AI systems that are not just improving how they do things internally, but then externally getting to the point of making recommendations for health. And there you need to take a better precaution, but that is the future, and that's coming. Interestingly, for example, you've got on the data privacy piece, pacemaker manufacturers, every pacemaker is mapped to an individual, and the batteries last 10 years. It's amazing. And they'll do software updates through Wi-Fi or RFI or Bluetooth. But they have to track the data, and the patient data that belongs to that person and cannot be sold, and it's not. The company, however, also wants to track, is there a performance problem of this particular model of this device, and how can we improve the model? And if there is an adverse event, they need to be able to go back and do a recall. And so there's a data privacy issue there of how do you make sure that the patient's data is being respected, but how can you pull out macro data to improve the product and prevent future health problems? Just to make the link to data. On the link, the usage of AI by regulators, US FDA is already using AI to review the several thousand-page dossiers that the medical device manufacturers are submitting to help ensure that all the main elements are in place and to raise red flags. It's probably been some time since FDA staff read every word of every page of these multiple things, and now AI tools can help with that. But I would say for central regulatory coordinating bodies, AI can be helpful in getting a handle on regulatory stock. In some cases, many countries don't have it yet digitized. So if it's not digitized, where are the hard copies located to get a handle on that aspect of it? But I would also say it's garbage in, garbage out. You can't just put AI on top of and then it'll fix the problem. You got to have the foundational rules in place, and then AI can help. We'd like to envision a pyramid where if the goal is to be able to use AI in regulatory function,
then great, have that be the goal, but get all of the foundational elements of the pyramid in place, the core elements of GRP, regulatory agenda, public consultation, et cetera, to be able to then put the cherry on the top of the AI piece. That's at least my contribution to the answer. Add quickly, I think when talking about regulating digital services, it's really important to have a common taxonomy of risk. So if each country is thinking about risk differently, you're going to have wildly divergent responses for how to address that. And so getting together and having a dialogue about what are the common themes of risk that we're trying to prevent is key to getting the regulation right. And if I may, Maria Cecilia, I think my answer would be it depends, because it really depends on the topic. And again, having a space for consultation between governments is really important, because, for example, here in this discussion, we've been focusing mostly on trading goods. But now, for example, if we discuss about digital services, maybe different the approach. And that's why it's important to approach the discussion on regulatory cooperation with different degrees of ambition, starting from sharing good practices, sharing information, until regulatory harmonization in a trade agreement, for example, with specific rules that are going to be applicable at the domestic level, which is the most ambitious standard. But in between, there will be other approaches, mutual recognition, or, I mean, it really depends on what is the more effective way to work on that, but it's important to have that in mind. And this is our barriers to trade, in trading goods, in trading services, how we can address them. And the solution may be different, depending if we're talking about financial services, we're talking about digital services, or we're talking about trading goods in the medical devices sector. I think it's not exactly the same answer, but there are some common things. And I think that's where GRPs plays an important role, because independently of what is the specific sector, we're talking about services, we're talking about goods, GRPs are going to be applicable across the board, I think, and that's the key messages. And that's the difference when we're talking about, for example, technical barriers to trade, or sanitary and phytosanitary measures, which are trading goods or digital services. They, in common, we know that it's important to have public consultations. We know that it's important to have regulatory assessments. I mean, that kind of things that GRP brings are key, and that's why in modern trade agreements, we see GRPs as an independent discipline than specific TBT or SPS. So I think, and at the end, it's that is a proof of why it's important to have in GRP as across the board issue. Thank you. Bridget wants to chime in as well. Yeah, thanks. I think if I may kind of add to the conversation, I think the gentleman who posed the question kind of raised whether or not, the WTO model is sort of a viable model. I think we've kind of talked a bit about the TBT agreement. The transparency provisions in the agreement, I think, provides the obligation for members to report developments related to digital or any other regulatory developments. I think it shouldn't wait to the stage where the regulations are already in place for the notifications to happen. What we are observing, how members are using the WTO as a platform, is they are organizing thematic discussions. Just earlier this month, there was a thematic discussion within the TBT committee on critical and emerging technologies, and there was a sharing of best practices. And I think that is sort of a good way, I think, to share practices across different countries, because I think the conversation that we've had so far, it's important to have dialogue between governments and the private sector within a country, but it's also, I think, equally important to have these conversations across, the entire region that you are in, but also globally, because many of the companies operate globally. And sort of what one country implements, can have an impact on sort of a company from another jurisdiction. And I think it's always important to sort of have within that mix people from different regions to have that kind of dialogue. Yeah. Thank you. Do you want to go back? And just to one addition to the question, I'd say the short answer is international standards. So if the different countries have ideas on what the best regulatory solution should be,
we would encourage them to go work in ISO, go work in IEC, go work in the relevant international standards developing organization as a voluntary document, and within the groupings of regulators for our sector, International Medical Device Regulators Forum, to establish these recommendations, but it's a set of recommendations that have the consensus view of the regulatory authorities, and then it's up to the regulators to adopt them. But the question I would pose to a country that's very eager to regulate is, how did you plan to regulate and maintain your commitment to the World Trade Organization in not creating a technical barrier to trade? It's very difficult if you're not doing it in conjunction. So we would make that offer. It's like, be forward-leaning, be engaged, but maybe resist the urge to be the first country to regulate, and maybe be the first country to table a proposal in a relevant international fora to develop the relevant international reference document that then the world can adopt. I'll try to go back to the trading blocks question as part of this conversation, but we received one question online. In trade regulation, coherence depends not only on frameworks, but on how teams in customs, ports, and agencies build trust in AI. In order to help build this trust, have you or are you considering pilot-based, tangible experience methodologies that allow these teams to test AI in real processes before scaling? I know you guys have some ideas. Point is that you need to start somewhere, right? And piloting the approach, testing what works and what doesn't, learning from that, and growing and adapting based on what you observe is the way to start. To my knowledge, I don't believe AI has been deployed in this context that I can think of. So the key is, as a first mover, how can you be deliberate, take the lessons learned to the next step of actually implementation. And maybe as a follow-up question, Nathan and perhaps Rodrigo as well, what room do you see for trade integration blocks and schemes to ease regulatory coherence by using the AI? Well, one forum that comes to mind in particular is the Pacific Alliance, for example. They already have robust infrastructure that promotes cooperation across the trade chapter of their treaty, and also a GRP component. And so they have both of those pieces together and a very ripe environment to advance these further discussions. I think one of the common challenges between these countries are pretty obvious in terms of having the GRP framework in place. But when it comes down to particular product regulation or particular trade sectors that are impacted by trade, that's where the work gets difficult. That's where the different national priorities come into play, and that's where the legitimate differences need to have a robust forum for discussion. And I think AI can be a helpful tool to highlight those opportunities and get people talking about the right things. I agree that these integration mechanisms provide a proper platform to address these kind of frontier issues. And I think the Pacific Alliance is a very good example, also the Andean community, because they bring together representatives from the public sector, from the private sector, regulatory agencies, and they provide space to share experiences on common challenges. So I think this is and also, as Nathan said, the Pacific Alliance it has already some experience working in this field, and GRP provisions included in their trade protocol, but also they have been working on some annexes, specific sectoral annexes on products, working on regulatory coherence in the areas of cosmetics, pharmaceuticals, food supplements, household cleaning products. So they already have, with different levels of
ambition, and also that they are in different stages of negotiation and implementation, but they already are familiar with this kind of discussions. So taking the next steps, they already know what GRP, they have been working on that. They have the experts participating in those processes. In the process, for example, in the Pacific Alliance, when they negotiated the annexes, the private sector, represented by the Pacific Alliance Business Council, participated actively in the negotiation, not just as spectators or contributing feedback. No, they just they were negotiating themselves. So I think having this active private sector participation, having the space in which the convening power to bring together representatives from the public sector, not only the trade negotiator, but also the specific regulatory agencies, I think this is key. And we already are exploring from the bank's perspective, we are exploring some work on this area with the Pacific Alliance and also with the Andean community. Now we are working and we are starting the work to develop some guidelines, kind of a manual for good regulatory practices in the process of in the regulatory process at the regional level, but also at the national level. So I think this is a work in progress, and we are very optimistic about the possible results. Thank you so much. I want to connect with Bridget. Certainly, a good conclusion of this discussion is that trading blocks are a good starting point to take advantage of the opportunity that we have. But Bridget, you mentioned in your presentation, as part of the report, that AI can become a powerful driver of inclusive trade-led growth. What are other practical steps that you think countries can take in order to properly take advantage of the opportunity? Yeah. Thanks for the question. So in the report, we didn't go into the practical steps, but I think some follow-ups that I think policymakers really could start to consider is really, I think, from the first one is how we can crowd in greater investment to improve digital infrastructure. I think is really about the idea of building connectivity in many of these lower income economies so that they can help, we can help them to bridge the digital divide. I think as the simulations have shown, I think for growth to really take off, we really do need to support the lower income economies and lower middle income economies. At the same time, I think in all the workshops that I've been in, whenever this point is brought up, there will always be a response that to flag the concerns about resource constraints, and these resource constraints are very real. And I think this can only call for new ways of doing business, new models of partnerships that perhaps we ought to be thinking about. Either could we consider how certain shared infrastructure could work? Is it feasible in certain situations or in others not, in order to stretch resources? How can certain pricing models be thought about differently? Perhaps it's about pay-per-use type of situations, which I do see already being taking place in certain economies. I think the other important step policymakers ought to think about is really how do we promote internal coordination within a government with regards to AI policies. I think what we are observing in many countries is that many of these AI strategies are coordinated by the ICT-related agencies or equivalent ministries. Oftentimes, your trade policymakers may not really be at the table together with all of these others thinking about the AI strategies. And I think it's important for them to work together in a sort of coordinated agenda to sort of see what the impact of some of these regulations might have on trade, and also how some trade policies might actually be able to advance some of these domestic priorities as well. So I think that's the second. And the last, I think, is really, greater dialogue, greater collaboration to build trust and interoperability. I think Stephen brought up the point of the importance of standards, and I think I just want to kind of echo that as well. And if to add on, I think we really need to be thinking about how some of these standards that are being introduced can be interoperable. What one country does,
how can there be shared principles? How can the processes in order to comply and sort of and follow them be interoperable across certain jurisdictions? So I think that's really just more dialogue. Yeah. Thank you, Bridget. We have exactly 1 minute. I don't know if any of you wants to make any final remarks or contributions. Otherwise, I think it's more efficient to wrap it up here. Thank you so much, Bridget, again for connecting. I hope you have enjoyed. As Bridget said, we are in the face of a bright spot. The need is there, the tools are there, so we hope that we can take advantage of the opportunity. Thank you so much. Thank you, Bridget, Rodrigo, Stephen, Nathan, and Maria Cecilia for this enriching discussion. We will now go on a short coffee break, but before, I would like to invite all panelists and speakers to meet at the stage for a group picture. Everyone else can enjoy the coffee break. Thank you. And for everyone online, we will meet back here at 11 to discuss AI government platform in practice and private sector solutions aimed at reducing regulatory burden. So stay tuned, please. Okay. Vamos a iniciar nuestro segundo panel del día. Please come join us. Thank you. Okay. We will start with our second panel of today, AI Government Platforms in Practice, which presents models and platforms that already integrate AI to strengthen digital governance, improve decision-making, and modernize public services. For this, I welcome to the stage Jenna Nelson, Senior Director for Latin America, Tony Blair Institute for Global Change, Dr. Han, Research Fellow, Korean Institute of Public Administration, Manuel Cabugueira, Professor, School of Information Management and Data Science at Nova University Lisbon, and our moderator, Miguel Porrua, Sector Principal Specialist, Digital Governance, Institution for Development Department at IDB. As a reminder, at the end of the panel, we will have an Q&A section. Thank you. Muchas gracias, Gaby. Buenos días a todos. Dr. Hom, I'm going to choose Spanish for a while, okay? Maybe I'll switch, so it's going to be fun. Sorry about the interpretation. I hope they don't get crazy with me because I'm going to switch. Bueno, finalmente llegó el panel interesante de esta actividad, ¿no? Tanto tiempo esperando y llegó. No, lo digo con una lógica. Yo creo que llevamos un día y casi medio con discusiones muy interesantes acerca de el rol que la IA puede jugar en esta agenda, ¿no? Y ya quedó clarísimo, creo que no hay dudas, vimos datos incluso del impacto que está teniendo ya en todo el ciclo regulatorio. Y también tuvimos la oportunidad de escuchar a Sebastián, que nos presentó la taxonomía de cómo el banco ya está apoyando cada una de las diferentes fases del ciclo regulatorio. Pero aquí la pregunta es, ¿dónde están las herramientas? ¿Dónde están? A ver, muéstreme un poco del juguete que está haciendo todo esto, ¿no? Y eso es lo que vamos a tener aquí ahora, y por eso digo con mucha autoridad que creo que llegamos a un país donde vamos a meter las manos un poquito más en qué está haciendo la IA, cómo lo está haciendo, y esto en la mejora regulatoria. Yo sé que presentar a los ponentes resulta un poco aburrido oír la historia, pero por favor ténganme paciencia. Voy a leer quiénes son este panel de lujo, que realmente me siento muy honrado y muy privilegiado de estar moderando a personas que conocen tanto de este tema
y lo voy a mostrar leyendo el currículum, porque creo que es de justicia con ellos, que hicieron un esfuerzo enorme de formarse, y con sus padres, que seguro que ayudaron a que estudiaran también, y es justo que contemos todo lo que hicieron. Yana, también, y con las esposas también que sufrieron esto, y esposos. Muy bien, gracias, Manuel, tienes razón. Yana Nelson, un placer tenerte aquí, eres vecina de muy cerca de Tony Blair Institute, ya lo mencionó Gaby. Yana Nelson, voy a leerlo en inglés, esta es la parte en que los intérpretes me maldicen, lo siento que cambie inglés ahora. Yana Nelson is the head for Latin America at the Tony Blair Institute for Global Change, where she leads efforts to help governments across the region deliver better results for their citizens. With over 15 years of experience working in and on Latin America, Yana previously served as principal advisor to 2 US cabinet members, playing a key role in shaping and implementing US foreign policy for the Western Hemisphere, from Canada to Chile. In addition to her public service, Yana has held government relations and strategic advisory roles in the private sector, particularly within the technology and consumer goods industries. She also serves as the advisory boards of several think tanks and nonprofit organizations focused on governance, innovation, and regional development. Listen, when you work close to the White House, I'm sure you use artificial intelligence, natural intelligence, cosmic intelligence, and green air intelligence, right? Dr. Hon. Dr. Hon, a research fellow at Korean Institute of Public Administration, is the associate research fellow at the KIPA Division of Regulatory Innovation Research, interdisciplinary scholar specializing in the regulation of emerging technologies, artificial intelligence, and digital governance. His research focuses on regulatory flexibility, smart mobility, and societal impacts of government responses to crises such as COVID-19. Previously served as principal researcher at the Korean Embassy in London, where he analyzed policy developments during Brexit. Holds a PhD from the School of Regulation and Global Governance at the Australian National University, and has published on regulatory reform and governance institution innovation. Thank you, right? The experience that we need, Dr. Hon. Manuel Cabugueira, professor at the School of Information Management and Data Science at Nova in Lisbon University, or University of Lisbon. Economist with a PhD in economics from ISEG, University of Lisbon, specializing in data analysis, artificial intelligence, and regulatory impact assessment. Former senior advisor at Portugal's Competence Center for Planning and Public Policy and coordinator of the technical unit for legislative impact assessment. Represented Portugal in the OECD Regulatory Policy Committee and chaired the EU Council Working Group on Better Regulation. Previously served as Deputy Director at the Portuguese Competition Authority and has extensive teaching and research experience in law, economics, and public policy. I'm sure your role in the European Union is going to raise a lot of questions here about regulations. Manuel, get ready. Okay, so we're ready to start. Jana, please, you have the podium, the stage. Thank you. I'm going to focus more on principles and talking about examples in each one of these principles. But to start, and I'm sure you've had others in the panel. Miguel, dime si quiere que hable en español. No? Okay. I'm sure you've had others in the panel talk about the importance of really understanding the problem you're trying to solve, right? Once you have that, then you can figure out what tool you want to use, because there are many tools out there. Not all of them are AI. But first, understanding what the problem is. The clarity of purpose will determine what exactly. And then in the regulation world, generally what you're trying to do is either deregulate, harmonize, simplify the compliance, make it easier to comply with the regulation, or design future-proof regulations in the future as you create new regulations. So I'll give you a few examples of each one of these and different kind of tools that have been used in the past, some that we're more familiar with at TBI. I should say, just as by way of introduction, Tony Blair Institute is a nonprofit that takes the legacy or implements the legacy that Tony Blair wants to have for himself and what he has
determined is that he wants to help governments do big things, help governments be more effective, help them be more impactful to their citizens. And we do that through a variety of means, but one of the strongest sides of our business, or as a nonprofit, our institute, is working on digital transformation and technology. But going back to regulation, so if your goal is to deregulate, just to reduce the stock of regulation, there's one great example coming out of San Francisco in which they do audits of regulatory stock from the Reg Lab. So that's one idea to look into. If your goal is to harmonize and reduce duplication, I won't give you a specific example, but I will say that machine learning can easily identify when you have multiple agencies regulating on the same thing. So this is something that can be done internally in-house. If you're trying to make it easier to comply with the legislation, the state of São Paulo has a great tool called Simplifica AI. And in that, what they do is rewrite in simplified language, because as we all know in the Americas, we tend towards more flourishy language, especially when we're lawyers. So just making language simpler is something that São Paulo has done successfully, that AI is available to do as well. And just thinking about new future-proof legislation, I'll give you two examples. There's the Colombia Analisa case, and then the UAE has a regulatory intelligence office that has been using AI to help write, amend, and review laws. And that, don't tell the congressman you know, but that has made lawmaking 70% faster. So the goal here is to have less congressmen. 70. So anyway, in all to say, increasing productivity, increasing efficiencies, but first and foremost, understanding what the challenges really are, what you're trying to solve for, right? I'll give you a few more examples, again, very just kind of top line. But before I do, I think it's important just to take a step back and think about, do we always need to do AI, right? So in countries in Latin America, for example, such as Uruguay and Brazil, that are highly developed, highly digitized, you can do LLMs, you can work with AI, that's fine. There are many countries in the global south, in Latin America in particular, that's not going to work for a number of reasons, namely, the documents are not digitized in readable formats, right? So how can you use AI if it can't even read the stock of legislation or regulation in the country? So there's some basic stuff that need to be solved. You can still automate, you can still improve, you can still do a lot on regulation that doesn't actually touch on AI specifically. Taking us out a little bit of the region, we are working, and it's incipient, so let me just give you that. We're working with the Philippines on two flagship digital platforms. One is called the Anti-Red Tape Electronic Management Information System. It's a really long name, but that's because they wanted to make a great acronym. It's called Artemis. And so the Artemis and the Philippine Business Regulation Information System, which is a not as great acronym, the PBRIS, are essentially two tools that are helping diminish the stock of regulation and make it easier for companies to do business. We're working with them to improve their processes, right? So this is an iterative, and I'll get to lessons learned in the end, but this is never ending. Even when you do improve something, you still have to improve on your improvements, right? Because 5 years down, the technology has improved, or the things you can do are just vaster and wider. So we're working on the second generation of these two efforts, and in the process of applying AI tools. So very much incipient in the process of applying AI tools for these two processes in Philippines to improve ease of doing business and diminish regulatory stock. And then similarly, and this is less on our side, but
kind of thinking or jumping ahead a bit to the lessons learned, one of the things that I think is very important as we think about as technologists is really diving deep into how people work in government, right? There's this great book called Hack Your Bureaucracy from the technologists from the US government from the Obama years, that one of their recommendations is sit in a government office and just observe. Understand what people's day-to-day is. Like, what are they doing repetitively? And when that was done in Kenya, with a collaboration with IBM, they were able to cut the number of procedures to start a business from 11 to 3. And the results of that are that over time, over a span of 2 years, Kenya's World Bank Doing Business ranking, not just because of this, but in part because of this, went down from 136 to 61. Essentially was halved, or it grew double, if you will. So it has real effects. Doing something very simple has real effects, and you can easily identify automation opportunities. So just to talk about lessons learned, start small, but iterate constantly. The extensive on-site observations is important. Being specific on outcomes and problems that you want to solve. The more specific, the better the better selection you will have for the tools you want to use. You always have to keep the human in the loop, right? Because ultimately you can have AI draw new legislation, but we've seen how that works in the judicial sector, and sometimes it hallucinates. So you need the human in the loop to quality check everything. And it doesn't always have to be AI. And then number one, for all governments, especially in the global south, to digitize government documents in readable format. That's all. Thank you, Jana. Dr. Hon, you have the stage. Thank you. Okay, good day, everyone. First, let me express my heartfelt gratitude to the IDB for bringing me all the way from South Korea. Yes, there was like a 13-hour flight with 5 terrible in-flight movies, and to be part of this wonderful event. And I'm with KIPA, the Korea Institute of Public Administration. It's a public think tank under the Prime Minister's Office of South Korea. And now the journey that I'm sharing today is about grand government initiatives with huge budget and immediate implementation. Rather, it's the story of what my colleagues and I at KIPA have been doing for the last 4 years. So developing AI systems for better regulation, armed with passion, persistence, and perhaps too much coffee. Of course, we worked closely with various government institutions throughout this journey, and we are now in conversations with the Prime Minister's Office to introduce some, or hopefully all, of the systems that I'm going to discuss today. And as I will emphasize at the end, working with governments requires enormous patience and perseverance. And think of it as a marathon, not a sprint. And actually more like an ultra marathon where you occasionally wonder if you are still on the right track. Okay. The slides that I'm sharing today may contain some technical components. And I always tell my data scientist colleagues, please use plain language when trying to convince lay people like me. And I don't have any background in science and technology. I'm myself I am a political scientist, and my PhD focused on reciprocity in regulatory space. It's very human stuff indeed. So no algorithm or harm in the making of my dissertation. So I'll do my best to explain everything as simply as possible. But if you find anything undecipherable, please raise your hand and stop me.
and I promise I won't take it personally. Okay, today I'm going to walk through three main areas of our work, starting with Reg Navigator. You may be familiar with KYC, Know Your Customer, and KYB, Know Your Business. So Know Your Customer involves identifying and verifying a client's identity before doing business, a solution widely used by many financial firms. And Know Your Business enables monitoring business operations to ensure they align with internal corporate regulations and also government regulations. So both are business RegTech solutions. Our journey began with a related concept, what I call KYR, or Know Your Regulations. We believe this is crucial because knowing regulations is the first step toward compliance. So when you do business, you want to play on a proper playground, not in a jungle or in the middle of nowhere. So you need to know you're out after 3 strikes in baseball. And you need to understand that only the goalkeeper can use their hands in football. Oh, sorry, soccer, right? Yeah. So Know Your Regulation is an AI-based system that provides tailored regulatory information to users. So we thought this was a service government should provide, especially to support emerging industries. So for small and medium-sized enterprises and startups, obtaining regulatory information can feel like navigating a labyrinth. It's blindfolded. So there are actually private services probably more advanced in our system, but it costs a lot. The big firms can hire a team of in-house lawyers or subscribe at these expensive services costing tens of thousands of dollars every month, but our target is not them. So our Know Your Regulation system is called Reg Navigator. It's an AI-based RAG system. So what is RAG? Let me explain it in plain language. RAG stands for Retrieval Augmented Generation. Think of it in this way. So instead of a large language model making things up based on what it learned during training, RAG systems fetch actual documents from a database first, then generate answers based on such real sources. So it's like having a very fast research assistant who actually reads the manual before answering your question. So Reg Navigator features a conversational interface just like ChatGPT, and a database comprising 5,400 laws, 23,000 government rules, and over 170,000 local government regulations. So essentially, Reg Navigator generates answers by searching through this comprehensive database. So the earlier version of Reg Navigator had a microservice architecture with 6 modules. So first, question amplification module. So when users pitch a question, this module clarifies and expands it. Why? Because many users don't ask optimal questions. Sometimes they just throw a couple of keywords instead of saying something like, what regulatory requirements must the startup comply with when developing autonomous vehicles, robots, drones, or medical micro robots in Seoul? And second, LLM inference module. The system uses a large language model to infer the regulatory issues behind the query. And third, a vector database semantic search module. The inferred queries go to a vector database for semantic search, so finding regulations that match the meaning of the question, not just keywords. And the fourth module is a regulatory network search module. Legal provisions are complex and interconnected, so full of cross-references. So the system conducts another layer of search to map these complex regulatory relationships. And the fifth, answer generation module. So such results are synthesized into coherent answer. And finally, the answer is formatted and delivered to the user
through the coding outcome model. And this was very conceptual. And this is our data scientist blueprint during the proof of concept phase. And module names changed slightly over time, but the core function remains pretty much the same. So if you look at the top of the here, and there is a Korean Law Information Center. So all the laws and regulations are digitized in this database, but it's not written in machine readable format. So we used RPA, robot process automation, to read all the data and then convert it to a vector database. Now we use API instead of RPA. So it takes about 2 months to read all the 200,000 laws. Okay. So after proving the concept, we upgraded Reg Navigator using agile development methods, specifically DevOps and LMOps. The way I understand this concept is like development and operation happen simultaneously, not sequentially. So it used to be like develop first, then operate. But AI systems are designed for continuous development and operation in parallel. But think of it as building the airplane while flying it. That sounds terrifying, but surprisingly effective. So this is our last technical slide. So please bear with me. Here's what our system looks like now. So we've integrated 2 agents into this system in orange color diamonds. The first agent is search strategy agent. So when receiving a user query, this agent decides, should we conduct a web search? Should we conduct both web and vector database? And should we provide an answer directly based on previous records? Most of the time, this system conducts both web and vector database search and generates initial answers. The second agent is reliability evaluation agent. After generating an initial answer, this agent evaluates its reliability. We set the threshold at 90%. So pass the test, the answer goes to the user. Fail, then the system loops back and tries again. So it's like having a perfectionist colleague who won't let you send an email until every comma is in the right place. Okay, now I'm going to show you a demo in which you can see how Reg Navigator 1.5 works. Could you please play the demo? Yeah, this interface is pretty simple because we don't open it to the public and want to keep the maintenance cost as low as possible. So we are in conversation with the Prime Minister's office when to open it and how. The system works only in Korean. So I pitch a question in Korean and say, I want to build a data center. So please let me know which regulations I need to comply with. But then the system conducts both web and vector database search and find 20 sources, then generate answers. And at the end of this slide, I use Google Translate to convert it to English, and I'll show it. Okay. So that's the question that I pitched, and this is the answer. It says, yeah, the building act is important, and also, yeah, framework act to intelligent information, and actually gives the real reference. And if you click on it, and it goes to the database, so that you actually can show the real legal provision. Okay. All right. Shall we go back to the slide?
Takes time. Okay, thank you. Oops. Okay, let me tell you what's next after Reg Navigator. So we are currently working with the Prime Minister's Office to build a one-stop platform for government reporting with several key functions, including detecting reporting duty duplication, conducting online surveys, and enabling data sharing across agencies. But nobody likes filling out the same form several times, and we need to break down silos. And integrating a database and allow regulators to use when targeting. Our next major step is integrating a Reg Navigator with GIS, Geographical Information System. So here's how it works. So you point to a location on a map and specify what type of regulatory information you need. For example, land use, building code, environmental regulations, property rules, education policy, or heritage protection, etc. And the system instantly provides the answers. So imagine Google Maps, but instead of finding a nearest coffee shop, you're finding the exact zoning laws for your business location. And the next step, we also plan to transform our system into a regulatory management platform for government agencies, enabling regulatory comparison, duplication detection, consistency checks, and many more. And now let me move on to the roadmap for AX in regulation. A couple of years ago, we developed a roadmap for AI transformation in regulation. And let me share with you two key findings. First, we surveyed government officials, businesses, and citizens asking whether AI could be helpful in understanding regulation, regulatory compliance, improving administrative processes, reducing regulatory burden. And we also asked their willingness to use AI systems. It was like 2 years ago, so the survey was conducted May 2023. Interestingly, respondents believe that AI would be helpful in all areas except reducing regulatory burden. As I said, the survey was conducted 2 years ago, and the people's perception would change after watching actual AI solutions. And the biggest expectations came from local government officials. So if you have a look at the diagram on the right-hand side, the people on the front lines dealing with regulatory complexity every day. And second, based on literature review and stakeholder needs, we identified 9 AI solutions that can be developed for better regulation. The systems of the same color on this roadmap means they are technically connected, and the numbers reflect people's needs. So this roadmap considers 2 things. First, people's needs. What do users actually want? And second, technical feasibility and sequencing. What is possible now and what comes next? So when considering data infrastructure and database architecture and technology stack and user interfaces, we came to a conclusion that a government platform should be gradually integrated, connected, and expanded as new models are added. So interestingly, the cost-benefit analysis system is an outlier. It stands alone in terms of technical connectivity, even though people say it is number 3 in order. And Reg Navigator forms the foundation for all other AI solutions. And think of it as a building a Lego. So you start with a solid base and then keep adding compatible pieces until you have a magnificent structure. But this is a rationale that we develop Reg Navigator first and expand the system. Now, please let me wrap up my presentation with lessons learned. So our 4-year journey has taught us invaluable lessons about
implementing AI in the public sector. First, internal capacity matters. In-house AI literacy and capacity is very important to translate legal goals into technical specs and interrogate models and data. But in reality, this is very challenging. And this is why KIPA works as a reliable public sector partner in designing, maintaining, and advancing systems in South Korea. So you need to inculcate in-house or at least public sector technical capacity to avoid the vendor lock-in effect and loss of sovereignty. So you need to control the process of developing AI solutions, and collaboration with private vendors may be essential because you can't do everything by yourself. But please keep in mind that you need to get a grip. Second, start small but think big. Reg Navigator began as a concept. What if businesses could easily understand regulations? Now, it is evolving into an ecosystem of interconnected AI solutions. So don't wait for the perfect moment or unlimited resources. Start with what you have. And this is something that we find very difficult in convincing the Korean government for the last 4 years. And third, build bridges, not islands. Technical integration matters, but institutional integration matters much more. And this is a real challenge. And getting different government agencies to collaborate and share data is harder than any coding challenge. So you need to invest as much time in stakeholder engagement as in technical technology development. And last but not least, users don't think like developers. So our question amplification model exists because real users ask questions differently than we expect. So you need to design for actual human behavior, not ideal behavior. So this is the end of my presentation. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Hong. Manuel, el escenario es tuyo. Thank you. Thank God you said it's like building a Lego, not a puzzle. Because if you said puzzle, it will be the same presentation. So it's thank God. I'm going to speak in Portuguese for a simple reason. There is a Portuguese flag somewhere in the presentation. So if you don't mind, I'll switch to Portuguese. I'll try to speak slowly because I'm not only going to speak in Portuguese, but I'm not going to speak in Brazilian. And Brazilian is much, much, much easier to listen than Portuguese. So, having said this, bom dia a todos. Dar algum tempo aos tradutores para se ambientarem. A minha apresentação, que irá aparecer a qualquer momento. Clique. Muito bem. Quando alguém nos apresenta e descreve o nosso currículo, é sempre um momento de algum empolgamento. De qualquer das formas, para a apresentação que vou fazer agora, era mais interessante eu partilhar convosco a minha vida da seguinte maneira. Eu sou um académico que tenta fazer regulação. No meu dia-a-dia eu sou regulador e que durante 5 anos participou na implementação dos princípios de melhoria regulatória em Portugal. E é importante que diga isto porque a minha apresentação terá 3 momentos e o objetivo será apenas um, como Miguel disse no princípio, falar de joguetes, falar de brinquedos. Porque eu abordei este tema ao princípio, em 2017, como uma tentativa de utilizar joguetes para ajudar a vida dos reguladores. De qualquer das formas, a apresentação começa por ter um momento mais chato, no sentido que é mais académico. Depois vou partilhar convosco aquilo que foram as preocupações que nos levaram em Portugal a começar a olhar para as ferramentas de inteligência artificial. Vou-me focar em 2 aplicadas
desenvolvidas de uma forma muito próxima comigo, e no fim voltarei a um tema, que é o tema do puzzle, não do Lego, mas do puzzle. O primeiro aspecto mais académico que eu gosto de partilhar é percebermos aquilo que é exigido a um regulador. E os académicos da Europa, se lerem as diretivas europeias a partir de 1990, vão ver que no início das diretivas, no preâmbulo, no início do texto, a exigência que se coloca ao regulador é cada vez maior. E vai seguindo esta história. Começa por dizer que a regulação tem que ter qualidade no texto. Depois, já no princípio do século, apareceram as palavras fit for purpose and fit for future, por isso ser adequadas ao objetivo e adequadas ao futuro. Depois, com os problemas ambientais e as questões energéticas, apareceram as palavras que têm que ser flexíveis e adequadas à mudança climática e tecnológica. De repente tivemos o Covid e apareceu também a palavra que tem que ser resiliente, e agora, por causa da inteligência artificial, exige-se que a regulação seja centrada no ser humano e que garanta confiança. Este é o menu de coisas que eu, como regulador, tenho que cumprir. Ou seja, quando me pedem para escrever uma regulação, supostamente na Europa, eu tenho que fazer check a cada uma destas exigências, o que torna o assunto divertido. Em algum momento é importante percebermos, precisamos de ajuda, precisamos de joguetes, precisamos de ferramentas. E a ferramenta que para um economista faz mais sentido, eu sou economista, são dados, é evidência. E percebi, ao longo da última década, que conseguia falar com as pessoas da ciência dos dados jogando com as palavras. Aquilo que os cientistas de dados chamam data with purpose é aquilo que nós, na regulação, chamamos regulation with evidence. É uma questão de palavras. Eles querem dar algum tipo de conteúdo, de objetividade aos dados. Nós precisamos de dados para trabalhar. E o facto de existir esta relação permite-nos evoluir na forma como fazemos intervenção pública. Agora, como ontem já foi dito, mais do que uma vez, importa perceber o que é utilizar dados no processo de decisão pública. E importa perceber que não estamos a falar de digitalização. Isso foi o primeiro passo, muito importante, mas o primeiro passo, transformar o formulário em um formulário online, pegar no papel e passá-lo e digitalizá-lo. Muito importante, é um passo muito importante. Em Portugal, todo o jornal público, o jornal onde estão as leis, passou a ser totalmente digital há 10 anos atrás. Posso-vos dizer que estava na sala quando se apresentou a app de acesso ao Diário da República, que é o jornal oficial do Governo, e quando apresentaram a app, eu estava sentado e pensei, quem é que vai querer usar essa app? Muito bem, são milhões de visitas por ano, o que quer dizer que é uma app utilizada pelo cidadão. A digitalização é importante. Depois demos o passo para passar a utilizar as ferramentas de internet, de rede, mas aquilo que vamos falar hoje é um passo à frente. É o passo de tornar a forma de trabalhar esperta, inteligente, como utilizando as ferramentas da ciência dos dados, que nem sempre é inteligência artificial, nós dizemos sempre inteligência artificial, mas nem sempre é inteligência artificial, mas utilizar as ferramentas dos dados para tornar o trabalho mais fácil, mais adequado. E porquê é que temos que fazer isto? Porque sabemos que o processo de intervenção tem diferentes momentos. O processo de intervenção pública começa por ter um momento de desenho das leis, para depois avançar para um momento de implementação e para finalmente ter um momento de revisão, de análise. E esta evolução levanta diferentes tipos de problemas. Ao longo dos últimos 30 anos, falando e tentando fazer coisas, fui-me apercebendo que esses problemas podiam agrupar em 4 tipos. Problemas institucionais, tipicamente relacionados com um aspecto que eu não deixei por escrito, mas vou dizer, ninguém nos está a ouvir, que é pressão política, por isso há um problema institucional, de organização institucional. Segundo problema, termos os recursos adequados, capacidade, expertise, recursos físicos. Terceiro, termos os dados que precisamos. E quarto, termos a capacidade para intervir em cada um destes momentos. E se olharmos para aquilo que são os problemas que se levantam nos 3 momentos regulatórios de desenho, de monitorização, implementação e de avaliação,
e se pensarmos em cada um destes quatro problemas, realmente podemos perceber que há aqui relações, há interações e que as ferramentas de inteligência artificial nos podem ajudar. E ajudar a fazer o quê? Há pouco falava-se da qualidade do conceito de better ou de boa regulação e de qualidade de gestão, e recentemente a OCDE resumiu num documento aquilo que seriam os indicadores de qualidade da intervenção pública e disse, bem, nós temos que garantir que os reguladores, quem intervém, é eficiente, é eficaz, é responsável por que faz e pode-lhe ser exigida uma resposta. E a pergunta é se isto se consegue fazer face aos problemas que foram identificados utilizando ferramentas de inteligência artificial. E este pequenino resumo que eu aqui tenho de diferentes ferramentas, diferentes joguetes, são joguetes que têm vindo a ser desenvolvidos em Portugal. Em diferentes momentos, para já numa dimensão muito pequena e que acreditamos, até pela evolução dos próprios modelos de inteligência artificial para modelos generativos, de forma mais rápida, mais escalável e facilmente implementados. O primeiro joguete seria desenvolver um conjunto, um repositório de conhecimento regulatório. Um bocadinho como o que acabamos agora de ouvir do REG na Coreia do Sul. Já está a ser feito, o Diário da República Portuguesa já não é apenas digital, está suportado por um robô chamado LIA, e esse robô é uma máquina de inteligência artificial que ajuda na pesquisa inteligente do Diário da República. Por isso é um robô que funciona como um chatbot que ajuda as pessoas a navegar pela legislação portuguesa de acordo com as suas necessidades. Vou saltar o Copilot, vou deixá-lo um bocadinho para o fim. Depois temos uma segunda necessidade, que é as ferramentas, ou que são as ferramentas de apoio ao desenho da regulação. Eu vou-vos falar em particular de duas, do AI4EA e do AI4 European Regulation, mas o objetivo é criar uma ferramenta que apoie quem está a desenhar a regulação, no sentido de poder utilizar a inteligência artificial na escrita, e isso já existe, largamente utilizado na área legal, na escrita das leis, mas também utilizá-la na criação de informação para a tomada de decisão, ou seja, no apoio àquilo que chamamos de avaliação de impacto. Temos depois ferramentas relacionadas com a implementação inteligente, ao longo dos últimos 5 anos, ontem novamente, penso que terá sido o professor Colonesi que terá falado disso, é importante utilizar ferramentas que não são de inteligência artificial, são de estatística e de modulação matemática na identificação dos alvos para fazer fiscalização, tornando a intervenção mais eficaz. Desenvolveu-se essa ferramenta para o Instituto Português de Qualidade. Aqui temos uma possibilidade de olhar para ela de forma mais holística, mais global, incluindo um radar de risco. De onde é que veio o conceito de radar de risco? O trabalho que tem vindo a ser feito, principalmente nas Smart Cities, utilizando algo que eu acho que nós, na intervenção pública, ainda usamos pouco, que é a sensorização, que é isto que temos na mão. Isto não é um telemóvel, é um sensor. E é um sensor que acompanha a nossa vida. Quando pensamos se isto pode ser feito, não sei o que é que aconteceu aqui nos Estados Unidos, mas em Portugal, durante o Covid, nós para entrarmos na praia, para irmos à praia, tínhamos um semáforo que tinha luz verde e vermelha e que dizia se podíamos ou não ir à praia, tendo em conta o número de pessoas que estavam na praia e a distância que tínhamos que manter entre nós. Como é que isso era feito? Primeiro, é um sistema de regulação dinâmico, é um sistema de regulação no momento, feito como sensorização. Quantos telemóveis é que estão na praia? É simples. A Google disponibilizava essa informação à uma universidade norte-americana, já agora, e a universidade norte-americana informava as praias portuguesas sobre a cor do semáforo a cada hora. Temos um controle de risco com uma intervenção pública no momento, regulação dinâmica. Podemos fazer noutras coisas. Temos depois a questão do relacionamento com os consumidores e principalmente a questão do tratamento das reclamações, o tratamento da forma como o consumidor se dirige ao governo. Isso
é algo que está a ser tratado em diferentes reguladores em Portugal, infelizmente com ferramentas distintas e separadas. É necessário tornar essa plataforma de interação com o consumidor, de interação com o cliente, mais simples e a extrair dessa plataforma aquilo que é a percepção do consumidor. Porque, como foi dito agora, uma coisa é a nossa visão de regulador, outra coisa é a forma como a empresa e o cidadão entendem aquilo que nós queremos fazer. E esta ferramenta pode ajudar. Finalmente temos ferramentas de stock, de criação de stock legislativo, e voltamos outra vez ao Diário da República. Houve duas ferramentas que eu saltei. Saltei o Digital Sandbox, e o Digital Sandbox é algo que merecia em si uma apresentação. É importante criarmos condições para simulação da inteligência artificial de forma segura, e o Regulatory Copilot, que não seria nada mais do que o nosso puzzle, não é? Que vai agregar todas estas peças. Se vou agora tentar ser um bocadinho mais rápido e explicar como é que se chegou a estas ideias. Chegou-se a estas ideias porque houve um dia na minha vida em que eu estava sentado ali, e eu era aquele boneco ali no meio. Quem quiser ver o processo regulatório, o processo legislativo em Portugal, pode clicar depois naquele link e tem um vídeo que foi feito pela minha equipa há uns 10 anos atrás sobre todo o processo. E o processo regulatório tem estas fases. Há um grupo de pessoas, governo, conselho de administração de um regulador, que quer fazer algo, tem um plano, pede a alguém para escrever uma lei, e essa pessoa, quando lhe é pedida para escrever a lei, tem que começar a fazer 3 coisas. Perceber aonde é que essa lei, essa norma, vai se enquadrar em todo o estoque normativo daquela área, tem que produzir informação de avaliação de impacto para apoiar a decisão, e tem que envolver os stakeholders, tem que envolver os interessados. Ora bem, eu estava sentado na mesa da avaliação de impacto, por isso eu era a pessoa que produzia a avaliação de impacto. E foi aí que eu comecei a falar, em 2017, com as pessoas da inteligência artificial, para lhes perguntar se não conseguiríamos desenvolver ferramentas para ajudar a avaliação de impacto, para ajudar na implementação, para ajudar na monitorização, e começa um bocadinho aí a nossa discussão e avança depois para outros momentos. Vou muito rapidamente mostrar-vos. Eu não tive coragem de trazer uma simulação online, porque, com franqueza, não confio na internet nos Estados Unidos. A internet na Europa é muito melhor. E eu não confio na internet neste país, por isso não tive coragem de fazer isso. Vou muito rapidamente passar-vos em revista 2 modelos. O primeiro deles vou fazer-o mesmo muito rápido, porque é, na verdade, a ferramenta que foi implementada no Brasil, e ontem a Sabrina já a apresentou. Mas só vos vou mostrar umas fotografias um pouco diferentes. Este é o modelo original, que foi desenvolvido em 2017, 2018, que já agora foi apresentado na presidência portuguesa de avaliação de Better Regulation, e que inspirou o modelo alemão que viram ontem. Por isso há imagens que são muito parecidas. Mas o modelo é, nós o que é que fizemos? Ensinamos o robô a ir ao Diário da República português. Eu gosto de dizer ensinar o dragão, porque parece o filme, não é? Por isso ensinamos o dragão a ir ao Diário da República português, retirar uma lei e em segundos ler essa lei e identificar os artigos da lei onde poderiam existir custos administrativos, onde poderia existir burocracia. A solução era-nos apresentada num layout parecido com este, que nos permitia, uma a uma, verificar se concordávamos ou não com aquela avaliação que a inteligência artificial, que o robô estava a fazer. E isso é importante para aquilo que vamos falar daqui a pouco. Como é que ensinamos o robô? Utilizando o Standard Cost Model e as obrigações do Standard Cost Model. Anexamos ou adicionamos a este robô uma máquina de cálculo de custos, utilizando informação estatística do Instituto Estatístico, do INE, do Instituto Nacional de Estatística Português. Produzimos uma calculadora de custos que propunha ao legislador um custo administrativo, um custo burocrático daquela lei. E esse painel de informação aparecia artigo a artigo qual a origem do custo e o cálculo associado aos custos desse artigo. Toda esta informação é alterável, ou seja, quem está a supervisionar o robô pode alterar esta informação, com a vantagem de que o robô aprende. E essa aqui é a parte fascinante. Isto foi em 2018, 2019, quando eu mostrei isto a primeira vez em Portugal. Entre risos e descrença e pessoas a sair da sala, aconteceu. Até que depois temos o chat GPT. Quando aconteceu o chat GPT, as pessoas disseram, afinal aquilo fazia sentido. De qualquer das formas, na altura, era assim que as coisas funcionaram.
Logo a seguir desenvolvemos, este é o layout final da apresentação do relatório, por isso temos um relatório em que podemos alterar, temos a identificação dos setores que são afetados, do tipo de empresa que é afetado, os custos gerados para cada tipo de empresa, novamente um relatório final que permite supervisão e depois aprendizagem, e avançamos para 2 tipos de novos conteúdos. Primeiro, estamos neste momento a trabalhar em colaboração com o BID e com o Brasil para tentar evoluir a plataforma para compreender não apenas custos administrativos, mas também outro tipo de custos associados à intervenção pública, nomeadamente exigências de aquisição, de investimento, e estamos concentrados na possibilidade de ensinar o robô a identificar impactos na concorrência, que vai ser relativamente fácil de fazer, mas e a partir daí pensar noutro tipo de impactos. Foi-nos pedido a determinada altura, porque como sabem o processo legislativo europeu envolve decisões em Bruxelas e depois decisões nos países membros, nos Estados-membros, há um problema que é o problema da transposição da lei. Como é que a lei nasce em Bruxelas e depois é transposta, é reescrita nos Estados-membros. E quando isto acontece, há um fenómeno chamado gold plating, que é, há Estados que acrescentam burocracia, há Estados que reduzem burocracia, por isso era importante conseguirmos comparar o que é que estava a acontecer entre a decisão inicial em Bruxelas e a decisão final em Portugal. E a última ferramenta que desenvolvemos neste sentido foi uma comparadora de legislação. Ou seja, uma ferramenta que vai buscar 2 textos, compara e ao comparar diz quais os custos administrativos a mais, a menos e aonde é que eles estão. Por isso permite uma comparação entre diferentes textos. Qual é a nossa ambição? É ter uma máquina que consiga ir buscar uma linha de intervenção pública, uma linha legislativa numa determinada área e consiga identificar sobreposição de obrigações. Pegando nestes conceitos e para terminar, indo novamente àquela ideia original das diferentes ferramentas, o objetivo é, ao longo do processo regulatório, começar a ter diferentes tipos de ferramentas que apoiam todo o processo. E agora vou chegar à parte do Lego, que não é um Lego, é um puzzle, que seria compor o puzzle com diferentes ferramentas regulatórias, ao centro com um Regulatory Copilot, que permita a quem está a fazer legislação poder ter uma ferramenta que os ajuda a escrever a lei, e quando eu digo escrever é efetivamente escrever, questão logística, organização da lei, depois conseguir avaliar essa lei face ao histórico, ao estoque de leis, normas na mesma área, produzir avaliações de impacto, ajudar na implementação, se quiserem codificar a implementação da lei, criar estoques regulatórios que possam depois ser avaliados e que possam depois informar sobre todo o processo regulatório. Esta é a visão, são os passos e são as ferramentas efetivas que temos estado a desenvolver. Para mim, como economista, isto permite-me ter alguma esperança de que regular com base na evidência pode efetivamente ser algo factual em todos os países. Segundo, permite-me dar esperança de que vamos ser mais eficientes e eficazes na intervenção. E terceiro, isto diverte-me imenso. E são brinquedos, são roguetas, e são brinquedos com os quais nós podemos jogar no dia-a-dia. A forma como estas plataformas se vão conjugando, hoje em dia é mais fácil de imaginar que era no passado. Até agora, as ferramentas que têm vindo a ser desenvolvidas, com os exemplos que eu dei, são para diferentes instituições públicas em Portugal, com diferentes objetivos. O facto de termos normas de regulação comuns facilita bastante o ensino da máquina, mas eu acredito que o desenvolvimento do Regulatory Copilot é possível. Como é que isto depois se transfere para outras realidades? Estamos a fazê-lo no Brasil, tentamos fazê-lo e fizemos com o apoio do BID no Paraguai, e temos, por exemplo, um desafio para transpor agora para alguns países da África, do Norte de África, o que para mim vai ser muito curioso, porque quero ver como é que vou ensinar a máquina numa linguagem que eu não compreendo. Por isso aí vai ser ainda mais divertido. A apresentação tem mais uns 10 slides que vão ficar disponíveis, onde estão em cada um dos slides, onde encontram em cada um dos slides as exigências em dados e em programa, os objetivos, os benefícios e os custos de cada um deste tipo de intervenção. Obrigado.
Obrigado, Manuel. Tu esposa está viendo, dijiste. Bueno, anunciamos oficialmente a tu esposa que cuando estén todos esos juguetes funcionando, como alta autoridad de competencia que eres, regulatoria, ¿te quedas sin trabajo en cuánto tiempo para que se vaya preparando? Lo que puedo decir es lo siguiente, es que yo estoy aquí como académico. Cuando vengo como académico, la verdad es que estoy haciendo vacaciones de mi mujer, mi familia y de mi profesión. Por eso estoy en vacaciones. Entonces no la mencionamos. No, Entonces no la será mencionamos. mejor no hablamos de esto. Vale, no, en serio, una nota seria ahora. No, luego hago la reflexión más seria sobre esta broma que gasté, pero muchas gracias. Excelentes presentaciones, que yo creo que, y además no sé qué algoritmo utilizasteis, pero acabasteis justo puntuales. Tenemos 30 minutos, como estaba previsto, para preguntas y respuestas. Esto confirma algo que salió ayer cuando yo creo en la intervención de Emilio y el primer panel, acerca de que hay que digitalizar para pasar a inteligencia artificial. Quiero decir, yo creo que no es casualidad lo que vimos de Corea y lo que vimos de Portugal. Hay que tener la base que tienen Corea y Portugal. Y aprovecho para decir a las tres instituciones que son pues, colaboradoras muy cercanas a las cuales agradecemos mucho. Portugal nos está ayudando mucho técnicamente, en Paraguay y en la región. Corea, I mentioned yesterday to Dr. Hunt that you're a very valuable partner in our digital agenda, and Paula and myself were with a Korea delegation in Guatemala just 3 weeks ago with all countries in Latin America, and we're always thankful. And Jana, with TBI estamos trabajando muy cerca. Aquí está Mariano Lafuente, que como lo iba a mencionar se fue, pero en Brasil estamos trabajando muy de cerca con vosotros en un proyecto de investigación que parece muy interesante, así que gracias. Bueno, entonces yo tengo algunas preguntas que me gustaría hacer, pero mejor abro un rato a la audiencia, que ya veo que hay por ahí manos levantadas y yo me las guardo para después las mías, si me da tiempo. Adelante, por favor. Thank you very much. So I'm a lawyer. I have a bit of a legal question, if that's okay. I understand that currently the main source of information for IA for regulatory purposes are the domestic legal frameworks, if digitalized. But I was wondering if you could share a bit about how other sources of law, which are equally important, are being considered. That would be jurisprudence, doctrine, general legal principles, which might require additional interpretation and might be hard to digitalize, and international law as well. Thank you. Let's do something. Are you addressing it to someone in particular, or we choose here in the stage? Whoever wants to take Whoever it. wants to take Thank it. you. Manuel, adelante. Thank you very much for the question, because it allows me to talk about another project. We are just asked by the local government from São Paulo, Brazil, to do something that I'm really keen to do, and that is to try to train the dragon to actually use all legal information to assess the legality of a proposal to the government. So the local government has the parliament. Actually, the size of São Paulo is the size of Portugal in number of people. The local parliament can make proposals to the government, and there are so many proposals that the government asks us to find a way to have a robot just saying if the initial proposal complies with illegal issues. And doing so, we are going to consider not only the existing legal basis, but also jurisprudence and all that. We are starting now to try to understand exactly how we are going to do that, but we will be looking at that possibility. Nowadays, the only thing that we do is go to the European legal journal and the Portugal legal journal, so we start there, and that was our starting base. Thank you, Manuel. There's another one? Please, go ahead. Thank you so much for the intervention. I'm actually more interested about the governance. Preséntate, por favor, Alberto. Sí, perdón. Alberto Saldarriaga de IFD. Thank you so much for the presentations. I'm more interested about the governance of the whole use of AI. Manuel was actually mentioning in this final puzzle of the different agents that you can create. I don't know if like the idea in the future in terms of governance is for one particular entity to be in charge of one agent, or one separate centralized entity to actually like manage all the different agents that can help divisions across one state. So I don't know, like Jana, for example, in your experience or some lessons learned about like how can we centralize data or decentralize but make it more
feasible for everyone to, get use all these tools. Thank you. Thank you, Alberto. That was one of my questions for Gianna precisely. So please, Gianna, thank you. You stole it. Look, there's several different ways of looking at this. I mean, one of the processes in the journey of digital transformation for governments is creating essentially a data lake, right? Having all this data that government owns in one place so that you can query from it. And then if you're able to get there, which is far along on the journey, right? So this is not number one thing you do. But if you're able to get there, you can do very interesting things that are beyond the regulatory space, such as, for example, nudging, right? Like having, now people are achieving a certain age and they need to get vaccines, they need to do checkups and all that kind of stuff, and the government can remind them of that. So that's just a normal process of the digital transformation journey for the countries that are more advanced. In terms of, putting it all in one place, I think we're not there yet as in our AI journey, if you will, right? So think about this from a digital ID perspective. The biggest achievement of many of our countries in Latin America in the last 10 years has been putting everything in one website, right? The gov.br, you have an example in Peru, and like the list is large of countries who have successfully done that. I think where we are in our journey is let's create highly effective, useful bots, sometimes with a very cute name, and make those work and get people used to working with them. And then at some point, we will have so many of those that we will have to create a gov.br equivalent for our government chatbots, right? But that's probably 5 years from now, I would say, if I were to put finger in the wind. If I may, just a very practical issue. Obviously, the objective will have to have a data lake and everything comprised into a platform and everything working all together, a single platform, so that a civilian or a firm can go and have all the information. But be careful, and you talk about this. Be careful because of the Lord of the Rings risk, which is never ever use the word one ring to rule them all. Never you say that. And you just said it. You said, could we have one platform that can administrate everything? Don't never say that. So when you talk with government, never say that you are going to have one single entity ruling everyone. Don't say that. Just say that it makes sense. It will be good. It's efficient. It's much easier for civils, for everyone else, but not one ring to rule them all. If you say that, it's gone. Okay. That's a good tip from someone that knows a lot about that. Dr. Hong, we have a question from the online platform for you. Given that the Reg Navigator is providing legal information, can its responses be used for compliance, contracts, and other legal matters? Is the information legally secure, or is it considered only advisory? You mean the other database, right? Other than legal provision. Of course, we can add up other databases as well. I told you that the Navigator is designed as a microservice architecture, which means now it has 6 modules, but we can add more modules, and you can track any other modules as well. So it's like Lego. That's why I call it like a Lego. No, I think the question goes, that's my understanding, and in fact, it relates to someone I wanted to ask you myself. It's somehow about the usage that the population does of the results of Reg Navigator. Let's say I do a consultation there, I get an output, right? I get a report in a sense. Yep. So the question is that kind of just advisory and you need someone else doing a thorough review, or people straight from the platform use those reports for, it says here, compliance, contracts, legal matters? I mean, of course, how much can you use the tool on itself, or you still need the lawyer around? I understand. Yeah. There's always disclaimer that this is only advisory and you can't use it for authoritative
source. That's one of the reasons that the Korean government is reluctant to use this sort of information service, because if they adopt this service in their website, then they may be appeared as a government resource, right? So there's always disclaimer. Understood. I think it was the tone of the question. Any other question? Yes, please, Fabri. Well, thank you. Fabricio Rodriguez from the IDB ICS. I got a question for Mr. Hong. It is actually quite interesting to see a retrieval augmented generation being used in public sector practical cases. You mentioned something really important, and as we know, the benefits from AI are very far from automatic. I'd like to understand how are you creating the capacities on the end users, because we could have the best design systems, but if users cannot use AI properly, then they cannot extract all the potential that this technology has to offer. So I'd like to get a little bit more information on how Korea is facing this challenge, that it's to create capacities on end users. Thank you. In terms of inculcating the capacity, like an AI literacy of the end users, you can think of end users in different ways. Ordinary citizens can be end users, and you can think of end users as some local government officials and those like junior officials drafting regulations the first time, right? So inculcating and educating the capacity of end users is very important. But given the diversity of end users, you can't actually deal with educating all the ordinary citizen in with this reg navigator or something like that. So digital literacy education is another thing, and we also it's important for us to. Of course, if it is used as an internal regulatory management system, then it is very important for us to give some guideline of how to use these services. But this is one reason that we try to make the Reg Navigator as easy as possible for the ordinary users. So the answers that we generate is like something that the middle school students can understand. So you don't need a particular capacity to use this sort of service. This is what we aim for. Other questions? If not, I'll start using mine. Okay, Manuel, I have a question for you. We've seen the value of AI to do the impact assessment mostly on compliance, right? How much is it going to cost the citizens and the businesses? Let me ask you something. Are you using it, or can be used, the AI, to assess the impact of regulations on the government itself, on its capacity to comply, that I believe is becoming a challenge more and more, right? You are very much involved in the EU Act, and I think part of the backpedaling relates to the lack of capacity to make compliance, right? To make enforcement. Please go ahead. Yes, you can do that. Actually, there is a report that was developed by Nova EMS in coordination with OECD some time ago, that we created a taxonomy for costs for public administration, that what we call are the mirror costs, in the sense that when we create an obligation or when we establish anything to the public, we are immediately also establishing some kind of obligation to the public service. If I say that now for the future, every bottle must have the reference of origin, well, someone in public sector will have to verify if that is true. So I'm making an obligation to the public, but at the same time, in the public sector, I must have some kind of capacity to actually supervise the implementation. So that is possible.
It's easy to do. As long as you have a taxonomy, you can even teach the computer to do that. It's not being done, and one reference. And I appreciate that question because of something that was already asked. For instance, nowadays and today during my regular hours of work, which was 2 a.m. to 7 a.m. here. So I actually had to ask someone to, so you really want us to implement that regulation on AI? That's great. Tell me, how can I hire someone from that sector? And that is a problem. Last time that I was at OECD discussing this, it was very interesting because the OECD was showing every country, so 37 countries, from Portugal to Mexico to Canada to United States, and they were showing everyone the CVs. So what should be the requirements for the people that should be working in the government to actually implement the digital enforcement. And at some point I said, okay, I'm sorry, I have to ask something. Who here in the room can hire one of this? Which country? Who can do this? So it's impossible. So this is to say that the only way to overcome this, in my perspective, is to do something that was referenced yesterday, and that is to find ways that the government work together with universities, with the academia, where we can find support to actually do some kind of supervision of AI algorithms, and where we can find infrastructure of supercomputers that can go behind the implementation and see if everything is actually being applied as it is. If you look at cybersecurity, if you look at AI, if you look at everything that is happening with the use of the digital contents, the only way you have to do is to find somehow a way that the government works with outsourcing. And when we come to the discussion of using outsourcing, I will say that I prefer academia. But yes, it is first easy to calculate the costs, very, very easy to do so. And second, it is extremely easy to put a robot doing that. And now you ask me, and why haven't you done that? Do people actually want to know? Again, Lord of the Rings. Careful with the ring that rules them all. But seriously, because some of us are... ¿Tenemos una pregunta? Oh yeah, there are more questions popping up, so good job. Okay. We'll discuss this during lunch. Vamos. Sí, sí. Thank you. My name is Javier Parisot. I'm a consultant on AI adoption. I just want to point out two topics. One is related with this tendency of concentration against fragmentations in terms of technology offers, AI solutions, no? And I think this is a critical issue related with interoperability, no? Because if we can go forward in terms of develop governance initiatives to gather and interconnect data, it would be a great thing to boost innovation. And this leads me to the second issue that it was around in this meeting, is that if regulation limits or not innovation. No? And I think it depends, I would say, because probably to some extent in some sectors, regulation would stop innovation, but in other, I would say more traditional sectors like health, logistics, and other more traditional analogic institutions, it is absolutely necessary new regulations to boost and promote new solutions. No? And just a comment. Thank you. More questions? Gabi at the back. Thank you. Thank you. So it's very related with the points that Jerry stated out, and also with the statements of Professor Manuel. And I'm thinking, how can all these important situations for government could interact in order to have an effective implementation and effective use of the AI? Because you are talking about cybersecurity, we are talking about like interoperability of the implements that the government has made in the past, but also, for my case, the protection of human rights and the protection of many other aspects that governments must comply nationally and internationally. So I have this question. Thank you.
I suggest Jana you address it just to split the charge. Yeah, look, a lot of these are philosophical questions, right? And you can solve and automate a lot before you even have to go into these philosophical questions, right? So does regulation end innovation? I mean, it depends on the regulation, right? In the 1980s, we were against regulation. In the 1990s and 2000s, we were in favor, and now we're back to against, right? So there's somewhere in the middle that is the right answer. Do we have to consider human rights and other issues when we're doing automation and AI? Yes, we do. There's, I think plenty of literature out there about AI bias. So something that everybody needs to be concerned about. Many of the AI companies actually promote themselves, whether you believe them or not, as having controlled for that, right? Like Claude, that's their tagline, if you will. There's always something that as you innovate, there's always something that you need to be concerned about, worried about. There's also a lot you can do without having to worry about, will it or will it not have bias? Will or will it not affect? So I'll give you a concrete example. Countries around the world, I don't know if you've noticed, but as you travel around, many are doing facial recognition, right? Well, there's about half our countries in Latin America that have a problem with that technology because it doesn't do facial recognition for Afro descendants. So at some point, there's going to be a company that will create, or maybe there already is, and I don't know it, that will create better facial recognition that is able to identify Afro descendants, and then we will have surpassed that, right? So it's also iterative in the sense that we innovate, we identify the problem with the innovation, and we improve upon the problem eventually. And there are commercial reasons why one has to do that. And because there are commercial reasons, it's going to go faster. So again, back to the original answer, there's somewhere in the middle that we will land eventually. That will be the right answer. But before we even get to controversial issues, we can still do a lot to make our governments more effective, to automate, to increase productivity in government services, to deliver for our citizens. And we will solve problems as they arise. Of course. Just to leave you a reference, there is this. I was trying to find the name. In the UK, for the use of artificial intelligence on finance health, they created this public institute that coordinates the regulator for different areas, and he actually works like a coordinator, nothing else. It doesn't decide on anything. The only thing that he does, which is amazing, is for each issue, he decides who gets to sit on the table to discuss that issue. So if it is telecommunications and health, or telecommunications, health and security, so there's this common body of coordination that is in the UK. The problem with the UK is that they started to develop regulation 50 years ago, 50. And we are a little bit behind, but well, they do it. That's a good balance, as Jenna was pointing out. And talking about face recognition, God bless global entry, right? Those of us that live in this country, the most impressive digital government service I've ever seen is thanks to facial recognition, global entry. Fantastic. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. Let me pose one, please. We are a bank, and we banks talk about money, right? We provide grants and we provide loans. So this question goes for Dr. Hong. Puede ser para Manuel también, después, si hay tiempo. What was the investment required to build the tool, the Reg Navigator? So far, time and money, I mean, for us is relevant. We're going to talk to the countries in the region. We need to have an idea about the effort required, right, in time and money. Please don't Gross figures. Don't compare
the performance of Reg Navigator with ChatGPT, because ChatGPT invested billions of dollars, but we just invested like for the initial phase that this project started as an R&D project, and we received a little less than $500,000 from the government. And then last year, we received another $500,000 from the government as well. So a little bit less than $1 million. That's reasonable. And how long did it take you to have something operational? POC. Well, we are developing this service into Reg Navigator 2.0 now, but we are not ready to open it to the public because that requires a lot of resources, and then that requires a lot of cloud resources, and we ran out of money. So without the further government funding, we are unable to open it to the public. So, well, that depends on how many users will use the service, right? Okay. Manuel, do you want to say something about that? Because you're pioneers, your tool, we've known your tool for laughing. years, actually. So I'm laughing because, yes, the numbers are more or less like that. So, but we have to be, just one thing. When we started, I was training the people to train the dragon. So when we started in 2009 and 17, it was great because people what told me to do was to find words or sentences that were related to costs and then create a relation. So that was econometrics. It was statistics, more or less. So it took a lot of time, a lot of people, a lot of effort. So it took like a year or 6 months to go over, I don't know how many different, how many documents we read to train the dragon. And that was costly, took us a long time. And the end result was interesting. Nowadays, when I'm now asking the actual IT, the programmers to tell me what I should do to train the new dragon for the new types of costs, they tell me something which is amazing. That is, you don't have to find a word. You just have to say that in that sentence there are costs, and he will learn. And I'm like, wow, it's really, really great. So it takes much less time. It will be much easier because it can learn faster and it learn by itself. So I would say that at the start it will be, in our case, it was the first pilot. It will be like $250,000, and to 20,000, it took us a year and a half. Nowadays, I believe that we can do with the same amount of money much better. suena razonable. Gracias, Manuel. Bueno, yo creo que estamos casi en la hora. Si alguien tiene una pregunta que no pueda contener hasta el almuerzo, que la diga. Si no, con esto, una que no se puede contener. Hasta luego. Vamos, let's take it. Let's take it. Hi, this is Cheho from IDB MIG, SCL MIG. Thank you, Dr. Hong, for your presentation about the Korean cases, because I'm Korean too. So in your presentation, there was a talk about minimum viable internal capacity for government to develop AI for regulation. LAC states have data fragmentation. What do you suggest that these institutionalizations have as a minimum viable internal capacity? What are the standards? What are the matrices that we should probably suggest to these minimum viable internal capacity for these institutions? I don't want to talk about other countries' cases, but there's one country close to South Korea where they created this digital service agency. And for the first 2 years, all the projects were failed because they didn't have an internal capacity to develop their own services. So after that, and next year, they came to Kipa and tell us very proudly that half of our staffs are now engineers, right? So I think it is very important to have internal capacity to develop their own AI service. You can't have all the technical level that matches the private sector, but still you need to have a capacity to design and transform your actual needs into technical spec.
and interrogate data and older algorithms. Otherwise, you will become dependent on, private sector and private vendors. And, there's always contract period, then you can't maintain the contract with one vendor for the next 10 years, right? There's always competition. And when the vendor changes, then the technology cannot be, sustained after that. So I can't really say which level the internet capacity should be obtained, but you need to think about it seriously. Muchas gracias. Creo que con esa respuesta nos ganamos tanto la audiencia como el panel, el almuerzo. A la audiencia, muchas gracias por escuchar pacientemente, por las preguntas. Al panel, muchas gracias por compartir tanto conocimiento con nosotros, por venir desde tan lejos algunos. Doctor Hong, Manuel, gracias. Y gracias por ser socios del banco en nuestras actividades, no solo hoy, sino en muchos otros días. Muchas gracias. Thank you so much, Hannah, Dr. Han, Manuel, Miguel, for this interesting discussion. We will now go on a lunch break, but before we want to promote the final panel that will address a discussion of AI private sector solutions aimed to reducing regulatory burdens. This will be AI in action. So we are going to show 4 demos, some companies that travel from Latin America and the Caribbean to showcase these solutions. So stay tuned. We will come back at 2 p.m. Okay. Thank you. We will now begin our next panel of the day, AI in Action, showcase of solutions that promote smart regulations, effective enforcement, and oversight in Latin America and the Caribbean. This panel, through private sector solutions, we will explore how artificial intelligence is transforming regulatory processes and strengthening state capacity to improve regulatory quality in the region. For this, I welcome to the stage Celina Salomao for Legal Brazil, Gonzalo Araujo, ORSA, Sonar Legislativo y Alertas Regulatorias Colombia, Nicolás Vilela, CTC.ai Tech Group Chile, Nicolás Fernández, Quantico Titania Chile, and of course, our moderator, Natalia Lagullas, Private Finance Operations Lead Specialist at IDB Lab. While they settle on the stage, as before, we will have a Q&A following the panel, so you can prepare your question here in the room and also online. Thank you. Hola, bueno, muchísimas gracias por estar acá, por seguirnos a pesar de los 2 largos días. Bueno, bienvenidos a la sesión. No voy a intentar repetir el título porque realmente nos quedó largo. Esto es, en resumen, una demo. Una demo de soluciones que queríamos presentarles, que están ya en funcionamiento. Algunas no están dirigidas todavía a gobiernos, pero tienen el potencial de ser soluciones que pueden ayudarles al trabajo que ustedes realizan. Cuando nos pusimos a la tarea de montar esta sesión con Sebastián y el equipo de ICS, lo que hicimos era pensar cómo podíamos destacar que en la región hay soluciones listas, escalables para el mercado y que había que ver cómo podíamos ponerlas en evidencia y ver las lecciones que había, cuáles habían sido esos casos de uso, qué tipo de impactos podían traer en el trabajo que ustedes realizan. La tarea de encontrar las soluciones no fue fácil. Nos pusimos primero a revisar una base de soluciones GovTech que tenemos con
desde IDB Lab y una red de 17 instituciones de Iberoamérica y de Iberoamérica. De ahí identificamos algunas. También buscamos soluciones de código abierto. El banco tiene una iniciativa que se llama Code for Development, donde hay diferentes soluciones listas para quien quiera implementarlas. Y también de ahí revisamos. Hicimos numerosas solicitudes de demos. Agradecemos a quienes nos hayan contestado las entrevistas, el tiempo para aclararnos diferentes dudas. Y bueno, hoy estamos acá con esta selección de 4 soluciones que esperamos que les puedan ser de su interés. La dinámica, como es una demo, justamente es que cada uno de los panelistas cuenta con 15 minutos y solo 15. Hoy no tenemos el martillo ni el taladro para recordarnos, pero yo sí. Exacto. Para que nos presenten. Esa es la tarea difícil. Piensen, ¿no? Si cuando nos preguntan hablar de nuestros hijos, algo que nos apasiona, nos vamos por las ramas. Ellos tienen la tarea de mantenernos despiertos, interesados y no irse de más de 15 minutos en algo que los apasiona. Voy a presentar un poquito más en detalle quiénes son los panelistas. Antes de empezar, tenemos a Celina Solimão. Ella es abogada, conferencista y profesora de gestión, operaciones legales e innovación. Representa a For Legal de Brasil. Y bueno, ahora nos va a contar un poco más de cuál es su solución. Tenemos a Gonzalo Araujo, de Orsa, Sonar, Legislativo y Alertas Regulatorias de Colombia. Él es politólogo, experto en asuntos públicos y ha tenido diferentes roles de liderazgo en el gobierno colombiano y en Uber en Sudamérica, además de tener publicaciones en políticas públicas. Después tenemos a Nicolás Vilela, de CTZ, que ya va por su segundo emprendimiento o tercero. Y bueno, tiene su empresa CTZ, se ocupa de la automatización, la redacción de documentos regulatorios y trabaja con varias compañías líderes como Uber, Mafre y Mercado Libre en América Latina. Y después tenemos Nicolás Fernández de Cuántico Titania de Chile, además de bueno, ser fundador y CEO de Cuántico, dirige Congreso Futuro y la Fundación Encuentros del Futuro, promoviendo justamente iniciativas que conectan ciencia, sociedad y futuro. Bueno, ya conté cómo es la dinámica, 15 minutos, es una demo, aunque tuviésemos el título más largo de todas las sesiones. Y le paso la palabra a Celina. ¿Querés presentarte desde allá? Vale. Al final de la demo, de los 15 minutos de cada uno, o sea, una hora casi, vamos a dar la oportunidad al público para preguntas. Ahí está. Dale. Perfeito, boa tarde. É uma grande honra estar aqui com vocês todos. Vou falar em português porque tenho apenas 15 minutos, não posso vacilar, então vamos evitar o risco de extrapolar o tempo que nos foi dedicado. Quero começar agradecendo a Natália e Sebastian, a quem tive os primeiros contatos e de quem diretamente recebi esse convite. E agradecer a todo mundo do Brasil, time, muita gente que com certeza está nos acompanhando hoje para essa pauta, para essa conversa aqui que a gente estruturou para trazer para todos os aqui presentes, né? Eu sou advogada, como disse Natália, por formação, mas empreendo, né? Desenvolvo negócios no Brasil, sempre focado em setor jurídico. E a Fora Legal, que é a empresa que represento aqui hoje, né? Sou uma das fundadoras. E ela foi idealizada há 8 anos atrás para ser uma plataforma de inovação que concentrasse todos os dados do judiciário brasileiro. Então, claro, um país como o Brasil, né, um nível continental, quem conhece o Brasil, de alguma maneira, entende o nível de complexidade que lidamos ali no nosso dia a dia, falando de todas as esferas e especialidades do judiciário, portanto, dezenas e centenas de sistemas distintos, e o nosso desafio sempre foi pensar em interoperabilidade desses dados. Então, a ideia da plataforma ela surgiu para fazermos aquilo que fazíamos no mundo analógico, como conversado aqui com um colega que também veio desse mindset, dessa mentalidade, como é que a gente transforma esses dados em informações relevantes para empoderar gestores e líderes, naquele momento da iniciativa privada, né, para tomar decisões melhores. E daí isso, claro, se converteu também
para olharmos para toda a perspectiva que isso embasa na decisão também do público, né, do setor público e do regulatório também. Então, enfim, acho que é uma rápida apresentação do que merece ser dito. A Fora Legal ela tem essas 3 verticais de atuação, né, o Legal Operations, que a gente entende como a eficiência de serviços jurídicos, a IA aplicada a estudos e análises para setores públicos e privados, e dados e informações para subsidiarem decisões estratégicas. Então, esses são os pilares de atuação do nosso negócio. A gente tem um desafio regulatório no Brasil, que, aliás, aprendi muito ontem e hoje aqui com todos, percebo que não é minha especialidade o direito regulatório, mas o desafio regulatório ele é global, e especialmente aqui acompanhando e aprendendo muito com todos que passaram aqui pelo palco, percebo que é um desafio evidente na América Latina. Então, a gente tem ali processos lentos, caros, a questão da interoperabilidade que realmente não acontece e que é um grande desafio para nós. Então, a ideia de fazermos esse trânsito do privado para o público surgiu se nós temos dados do judiciário completo nacional, com centenas de dados, de processos, né? Seja da Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Estadual e as justiças especializadas. Nós estamos falando de um país, o maior do mundo do ponto de vista de índice de litigiosidade e também número de advogados. Então, é claro que a gente tem um desafio ali gigante para lidar nesse quesito. E falando em oportunidades com o IA, usando a IA como motor de regulação inteligente, né? Então, como é que a gente podia fazer leitura de dezenas de centenas de milhares de processos em tempos que fossem possíveis de ser feitos, né? Para, além desse resumo instantâneo, identificar padrões e dar o quê? Suporte técnico às políticas, né? Dar suporte técnico para as lideranças que estão envolvidas nas definições das políticas públicas a respeito de determinados assuntos ou matérias que envolvam a iniciativa pública. E daí a gente está trazendo aqui para vocês esse recorte, né, que é o case da saúde, falando de judicialização na saúde, que é um tema muito importante e expressivo no Brasil. Nós temos uma base de dados, como eu disse, nós acessamos, e esses dados todos são públicos, vamos deixar isso aqui registrado. O Brasil ele é um case de inovação quando a gente fala em judiciário. Atualmente, o CNJ, inclusive, tem o PDPJ, o JusBR, que é uma grande plataforma de integração dessa base de dados, então é algo que a gente também acompanha muito próximo ali do STF e do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão de gestão vinculado ao judiciário. Então, o nosso desafio é, junto, né, colocando ali a academia, iniciativa privada e iniciativa pública, construindo um case de interoperabilidade do judiciário. Então, como é que a gente integra todas essas informações para que essas informações sejam estruturadas do ponto de vista de dados, para que possamos estruturar esses dados aplicando metodologia de ciência de dados e isso gerar informações factíveis, simples e rápidas, ágeis, para empoderar todos nós que somos profissionais, que lidamos com isso no dia a dia e muitas vezes precisamos definir políticas. Na iniciativa privada a gente fala sempre de forma ágil, na iniciativa pública eu não diria ágil, mas de forma produtiva e eficiente, né, com muita qualidade e embasada em dados aí para essa tomada de decisão. Então nós fizemos um recorte no âmbito da justiça brasileira, falando exclusivamente em STJ e STF, que são as duas maiores cortes do Brasil, né? O que nós chamamos lá de instância de superposição, tudo que chega lá em cima é porque já, digamos que passou por todas as fases do judiciário brasileiro, e identificamos o quê? Todos os processos, fizemos uma pesquisa dentro da plataforma, então nós vamos lá no assunto e colocamos fornecimento de medicação oncológica, ou seja, presumo que eu quero identificar essa matéria, que é um assunto sensível, que envolve uma matéria de ordem pública, como é que o Brasil se posiciona dentro do judiciário, quanto ele é ágil no cumprimento das liminares, das decisões urgentes, para fornecer ao cidadão, ou o Estado, ou a empresa privada, e daí, é claro, a gente vai, do ponto de vista de funil de gestão de conhecimento, buscar e responder perguntas de acordo com o nível de projeto e o que você quer saber. Mas aqui o recorte foi pensando em fornecimento de medicações oncológicas. Então, o que chegou em Brasília, né, que a gente fala no último grau de jurisdição do Brasil, a respeito desse tema, por que chegou lá, por que todas as instâncias do judiciário tiveram que ser exauridas, quais são as medicações envolvidas, quanto elas custam para os cofres públicos brasileiros,
E em que medida políticas públicas poderiam, no direito regulatório, ser pensadas para mitigar esses riscos que envolvem grandes custos no judiciário brasileiro. Então, a ideia é utilizar esses dados do judiciário como subsídio para empoderar, como eu disse, as políticas públicas e os líderes que dependem dessas informações e desses dados para definir uma estratégia efetiva no processo regulatório, que eu acho que é a expertise aqui de todos os presentes, né? Então, a solução é integrar essa base, criar um assistente especializados, então, com perguntas fáticas, jurídicas e contextuais, para criar resultados aí consistentes a respeito desse case. Até 3 anos atrás, nós fazíamos isso criando indicadores e KPIs, né, indicadores de performance automáticos. Então, se eu quero saber agora como está o judiciário brasileiro a respeito de qualquer assunto, seja de ordem pública ou não, eu posso pesquisar e eu vou ter indicadores ali quase que em tempo real. Quando a gente fala em tempo real, é questão de 2, 3 horas, né? O que é tempo real, porque nós fazíamos isso em Excel há 20 anos atrás, ali na unha que a gente fala. E hoje a gente tem recursos tecnológicos que nos permite criar isso de um jeito muito automatizado. E claro que, a partir daí, com a inteligência artificial generativa, o nosso objetivo foi ainda mais alavancar essa performance de produção. Então, para esse case que nós trouxemos, estamos apresentando aqui para vocês, nós criamos prompts padrões para termos respostas aí rápidas e assertivas a respeito desse estudo dessa base de dados. Então, percebam que nós estamos falando de 600 processos judiciais identificados na Corte, né, no Supremo Tribunal Federal, a respeito desta matéria, e dentro desses processos fazemos um processamento massivo dessas informações para poder... aqui eu estou mudando as telas até para que vocês possam entender o nível de prompts. Então, você tem ali uma caixinha que está escrito sugestões de prompts. Por que sugestões de prompts? Porque a gente pode criar o prompt que a gente quiser. Então, a gente senta com os líderes do projeto, quando a gente fala em regulação, interesse público, quais são as perguntas matrizes que nós precisamos responder com esse projeto. A partir dessas perguntas matrizes, depois a gente vai afunilando e desenvolvendo os prompts com perguntas específicas que vão atender à realidade, o interesse e a inteligência do projeto que se quer obter. Então, aqui a gente tem exemplos de prompts, né? Quais são as pessoas no Brasil, qual é a faixa etária desse cidadão que está envolvido nesse processo, eles são jovens, eles são adultos, são crianças. Então, você tem condições aí de mencionar e de segmentar e fazer uma análise, um estudo aí bem apurado de diversas informações. Resultados concretos, sem dúvida, trabalhar, transformar meses em semanas, semanas em minutos de trabalho, tendo padrões claros de procedimentos e de processos para a base de políticas públicas e com segurança decisória. É isso que a gente procura trabalhar aqui. Fazendo uma conexão, né, IA para regulação inteligente, a redução de custos nesses processos, acho que esse é o nosso grande foco. A perspectiva de gerar transparência, que para a gente é sempre um valor importante quando a gente fala, né, em atividade pública especialmente, melhoria da fiscalização e elevação da qualidade regulatória. Aqui são as perguntas diretrizes para um estudo como esse, né? Nenhum estudo e nenhum projeto desse se inicia sem que perguntas diretrizes sejam definidas. E aqui a gente fala, né, quais os principais fatores que levaram cidadãos e empresas a judicializar esses temas. Quais são os entendimentos predominantemente dos tribunais superiores a respeito desse tema. Então, você define as perguntas matrizes, que é o que vai direcionar a pesquisa. A gente prefere falar em estudo, não em pesquisa, né? Porque, como a gente também está dentro da academia, quando a gente fala em pesquisa, tem um outro olhar. Então, vamos dizer que são estudos que subsidiam, assim como a iniciativa privada, que sempre foi o nosso core business, hoje subsidiando também esses estudos para matérias de ordem pública e para o direito regulatório. Eu acho que eu cumpri meu tempo, Natália. Muito bem? Perfeito, é isso. A gente tem uma compreensão de que, com todo o uso de tecnologia, é claro que a próxima década, os próximos anos, eles se tornarão ainda mais humanos, porque as máquinas cuidarão daquilo que entendemos como operações, e alavancará a nossa performance em estratégia, né? E eu acho que essa tem que ser a nossa razão de existir. Tem um QR Code ali para o meu LinkedIn, onde eu posso depois disponibilizar o template da apresentação e me colocar à disposição de todos aí para ampliar esse debate, ok? Obrigada pela atenção.
Muchísimas gracias, Celina. La idea de la demo era justamente no mostrar la solución en abstracto, sino con un caso de uso de cómo podría ser aplicada a la realidad de ustedes. O sea, la solución de Celina nace dirigida a estudios de abogados corporativos grandes, pero el potencial que tiene para entender los litigios que se generan o se podrían estar generando alrededor de ciertas temáticas de regulación. Y por eso fue que le pedimos estar acompañándonos hoy. ¿Te parece, Gonzalo, seguir con vos? Dale. No, a Gonzalo. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias al BID por la invitación. Voy a devolverme una y voy a empezar desde el principio. Orsa es una firma de asuntos públicos que utiliza inteligencia artificial y crea un ecosistema de herramientas con inteligencia artificial para poder desarrollar distintas cosas. Yo llevo 20 años como Celina usando datos en el del sector público aplicados al sector privado y hoy, digamos, haber estado invitado a este evento, lo que mi intuición me dice es que no nos hemos equivocado y que sin duda estamos un paso adelante de cómo se están haciendo las cosas en el mundo entero. A diferencia de lo que el doctor Hong decía en su conferencia sobre la inversión que han hecho en ese país, todo lo que ustedes ven en la plataforma ha salido del duro y arduo trabajo de unos colombianos sin tener venture capital incluido en la herramienta. Entonces pues es aún más valioso porque esto pues es, digamos, difícil de sacar adelante y de impulsar. Para que ustedes se lleven un margen de magnitudes, en Colombia en los últimos 23 años han salido 132.000 regulaciones expedidas por el Estado. Eso es una locura. Eso es una locura para el sector público, eso es una locura para el sector privado, eso es una locura para los ciudadanos. El nivel de regulación, la cantidad de regulación es desbordante y ante el mar de información, la inteligencia artificial lo que permite es procesar de manera eficiente, también como Celina lo señalaba, los datos que son agregados. Colombia, por encima de, digamos, el resto de países de la región, produce muchas más normas. Como ustedes acaban de ver, hay 132.000 decretos y resoluciones de un estudio que salió recientemente, pero hay otros estudios anteriores que señalan que, por ejemplo, en Colombia se producen 15 decretos al día o se expiden 15 decretos al día. Eso es una locura para el empresario, vuelvo y lo reitero, eso es una locura para el ciudadano y estas herramientas lo que permiten sin duda es agilizar procesos. De manera comparada con la región, pues digamos en Chile se han expedido cerca de 9.000 regulaciones, en Perú, en Ecuador 11.000 y en Argentina poco más de 1.000. Entonces, pues hay una creciente producción, esto no tiende a disminuir, por el contrario, todos los años es, digamos, creciente en los mercados regionales. El caso que les quiero traer es un caso en el que logramos identificar que las herramientas trabajan como un ecosistema. Y para poder hacer eso, pues toca explicarles qué es una área de protección para la producción alimentaria o una APA. En Colombia, el proyecto de ley 2294 de 2023, que es lo que se conoce en mi tierra como el Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 32 incluyó que la creación de las áreas de protección para la producción alimentaria o APAs. Estas áreas de producción son determinantes del ordenamiento territorial y de obligatorio cumplimiento para las autoridades municipales. Eso quiere decir que en Colombia hay 1.097 municipios que tienen que aplicar las decisiones que se emitan a través de este instrumento. Y este instrumento lo que hace es definir el uso del suelo en los territorios, declarándolos como APAs, es decir, le dice a las personas qué cultivos pueden cultivarse en esa región o qué alimentos pueden sacarse en esa región. Y además le permite al gobierno nacional dirigir las actividades económicas que se hacen en el territorio.
existiendo en Colombia un modelo que se llama de descentralización política administrativa. Esas funciones en teoría están en cabeza de las alcaldías. Pues bien, sonar regulatorio, después de, y ya lo van a ver, digamos, acuérdense que las APAs vienen de un proyecto de ley que es el que les acabo de señalar. Sonar regulatorio identificó en todas las fases del proceso más de 25 resoluciones y decretos asociadas a las APAs en Colombia. Esto quiere decir más de 25 mandatos sobre qué se puede y qué no se puede hacer en esos territorios de la región. Y también, digamos, nos dimos a la tarea de mostrarles a ustedes cuáles son los actores que se impactaron producto de esta aplicación de esta normativa. Entonces, en los temas locales o de gobierno nacional, alcaldías, gobernaciones, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Infraestructura o Minera, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Minas, la UPME, que es un ente regulatorio en materia energética, y la agencia minera también. Pero en el sector privado, todos los gremios que tienen actividades económicas en esos municipios o regiones del país quedaron impactados. Camacol, el gremio de los mineros, el gremio de los ganaderos, Andesco, que es otro gremio muy grande en Colombia, la Federación Nacional de Municipios, de Departamentos y Asocapitales. Es decir, que estas 25 regulaciones tienen un enorme impacto sobre la vida económica de los municipios en el país. Y volviendo, digamos, a cómo funciona este ecosistema, nosotros a través de Sonar Legislativo podemos, con datos desde 1991, predecir la probabilidad individual que tiene cada proyecto de ley que está radicado en Colombia de convertirse en ley de la República. Tenemos un algoritmo y ese algoritmo tiene 2 puntos porcentuales de error estadístico. Yo llevo trabajando con esto muchos años y, por supuesto, pues al tener un error estadístico, pues no es infalible, pero es muy robusto el modelo. Con un delay muy corto, Sonar detecta, lee, resume y aloja la información en el servidor. A través de inteligencia artificial y con el quién es quién, tenemos en segundos el perfil de cada uno de los speakers, ponentes y miembros del Congreso y leemos en 2 sentidos la base de datos del quién es quién de la silla vacía, y la silla vacía lee nuestra base de datos para poder construir con inteligencia artificial el perfil de todos los congresistas y de todos los políticos que hay en Colombia. Y están también toda la información asociada al proyecto de ley en ese mismo sitio, con un porcentaje de error, les reitero, de 2 puntos porcentuales. Esto es muy bajitico. Tener una asertividad del 98% en la probabilidad de definir si un proyecto de ley va a pasar o no es muy robusto y muy alto. Además, nosotros en este ecosistema integramos un agente de inteligencia artificial en el proceso de Sonar Legislativo y como pueden ver, en tan solo 36 segundos la herramienta leyó más de 90 documentos asociados al proyecto de ley, que son los documentos oficiales en Colombia, que son las gacetas donde se contiene toda la información oficial de los procesos en Colombia. Y en esos 36 segundos, al leer los 90 documentos, es capaz de, al actuar como un agente, producir un resumen personalizado por sector, por entidad, por persona, definiendo los parámetros de todo lo que encuentra la ley. Podemos incluso identificar el momento en el que un parlamentario incluye un artículo en la discusión, cómo se vota, cómo se tramita, quién lo apoya y quién no lo apoya, porque uno de los elementos que guardamos consistentemente es la votación que se da en el proceso de aprobación regulatorio en el Congreso de la República. Esto, como les estaba contando, pues muestra la manera como funciona la herramienta. Esta es la tercera herramienta del ecosistema conectado como un agente de inteligencia artificial. Sonar en su ecosistema lo que hace realmente es que enfrenta la fragmentación institucional y la dispersión normativa y la centraliza. Hoy, en alertas regulatorias, tenemos visibilidad de más de 350 entidades de gobierno nacional que leemos con inteligencia artificial, 150 agencias multilaterales o internacionales que producen regulación que impactan a la región también, y pasamos de un sistema reactivo
a uno completamente proactivo cuando se expide la regulación en Colombia. Aquí tengo uno de los elementos más importantes de la plataforma y es que esto que ustedes ven ahí es lo que recibe un ciudadano o un empresario antes de que se emita un decreto. Nadie entiende el título. Yo no sé qué dice. Es el decreto mediante el cual se reformula la cosa no sé qué, de si sé qué, y mediante el cual se cambia el título, el artículo. No. Eso cuando llega al inbox de una persona es ilegible, salvo que uno sea un experto en regulación. Este es el caso de un decreto que iba a salir hasta hace poco por parte del Ministerio de Hacienda, donde iban a ponerle el cobro, iban a igualar el cobro de la retención en la fuente a las transferencias digitales, como lo hacen con las tarjetas débitos y créditos en Colombia. Pues miren el resultado del procesamiento del lenguaje natural a través de Sonar. Nosotros modificamos el título usando lenguaje natural y machine learning y nuestros usuarios en 30 segundos entienden dónde está el problema y este instrumento qué hace. El decreto de 25 páginas queda resumido en que es la modificación del decreto tal para eliminar las diferencias de retención entre la fuente en los pagos electrónicos y con tarjeta. Es igualar la cancha. Este decreto no salió expedido por el Gobierno Nacional, se cayó y salió completamente al contrario. Le quitaron la retención en la fuente a los pagos electrónicos y a las tarjetas, porque fue tal, digamos, la anticipación que generó que la herramienta hubiera captado con 10 días antes de que se expidiera, que fue posible hacer una campaña para darle la vuelta a esto y cambiar y modificar la situación. En términos de impacto, nosotros estamos procesando en Sonar más de 30.000 documentos al día de actos normativos, de los cuales son más de 10.000 en consulta y 18.000 expedidos. Tenemos también, digamos, las métricas de las entidades que arrojan o que generan mayor producción normativa en Colombia. Si de lejos la que se lleva el premio es el Ministerio de Minas y Energía, seguido por el Ministerio de Vivienda y de Medio Ambiente. Son entes regulatorios pesados que generan mucha regulación. Y los picos normativos de producción para todos ustedes que están asociados al gobierno, adivinen cuándo son. En enero, junio y diciembre. ¿No? Entonces, esas estadísticas también las llevamos en torno a lo que pasa en la plataforma y la manera como el Estado actúa en la construcción normativa. ¿Cuáles son las capacidades técnicas de nuestra herramienta? Aplicamos procesamiento natural de lenguaje y machine learning para identificar objeto, entidad, plazos, sectores y palabras claves. Le sugerimos al lector 10 regulaciones similares a lo que está leyendo presente en el documento con un tag de palabras que, digamos, se encuentran consistentemente y recurrentemente en ese documento y reducimos de manera significativa el tiempo de lectura y análisis normativo para nuestros interlocutores, que son casi todos empresas privadas. Esto es un video muy corto de cómo funciona la herramienta. Se puede entrar a través de nuestra página web orsa.com.co. En la sección de herramientas se le da clic. Los usuarios deben tener un password y un login para poderse acceder y ahí encuentran todos los documentos, toda la información, todo lo que están buscando, pero con un diferencial muy importante. Si bien tienen acceso a todos los documentos, a nuestros usuarios solamente les llega al correo electrónico una alerta cuando la entidad de su interés o el tema de su interés emite algo. Nosotros no nos volvemos spam, no todos los días mandamos correos y es un proceso completamente automatizado sobre la base de los intereses de quien está recibiendo la información y esto es sumamente importante porque la tecnología no puede ser invasiva al punto que todos los días le mande a uno un correo electrónico con cientos de miles de cosas que no le interesan a uno y uno desde este lado tiene que hacer el esfuerzo de, digamos, acertar en ese proceso. Para el sector público, la experiencia, digamos, del sector privado, que es lo que nosotros traemos, va a permitir o les puede permitir a ustedes monitorear la regulación, pero también convertirse en un instrumento de gobernanza institucional. Puede ayudarles a identificar los vacíos normativos y la duplicidad. Y puede también ayudar a armonizar la producción normativa, promoviendo la transparencia y algo súper importante desde este lado de la mesa y es el accountability. Para mí, Sonar es una herramienta de accountability tremendamente poderosa y con ella hacemos un montón de cosas en el país.
Los beneficios o los arquetipos que tiene este tipo de herramientas es que es posible anticiparse a la regulación, fomentar la transparencia, la trazabilidad y optimizar recursos. Estamos trabajando en este momento en la expansión de la plataforma, tanto legislativa como regulatoria. Tenemos ya, digamos, en producción México, Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú. Es solamente prender la máquina, estamos a un clic. Estamos sacando áreas de desarrollo cross-border que hemos identificado son, digamos, similares en la región. Temas de inteligencia artificial, open banking, ride-hailing o ride-sharing, regulación de datos, temas, digamos, de energías limpias, etcétera y demás. Y por último, este año estamos a través de un ejercicio con vectores haciendo las plataformas interoperables entre ellas. Anticipar la regulación es anticipar el futuro y eso es lo que hace la inteligencia artificial en acción. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, como vieron, el potencial no solo de anticiparse a la regulación desde el sector privado, sino también el potencial que trae esto para el sector público. Ahora vamos a escuchar de Nicolás y de la solución de CTZ. A quienes nos acompañan en sala y virtualmente, les invitamos a pensar preguntas. La idea es tener todas las 4 presentaciones para poder después dirigir las preguntas que tengan. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Soy Nicolás Vilela. ZTZ apoya a más de 50 empresas top en Latinoamérica en el manejo de sus documentos regulatorios. Esto es rendir cuenta ante los entes regulatorios. Y hoy les voy a contar 2 cosas muy simples. Lo primero, me imagino que todos acá estarán buscando a su experto en inteligencia artificial. Así que les voy a contar el origen de mi historia, de dónde nace un posible experto en inteligencia artificial regulatoria, para que sepan dónde buscar. Y además vamos a ver una demo de cómo este producto puede ser aplicado tanto en la empresa como en el gobierno. ¿Les parece? Partamos. Soy Nicolás Vilela y esta es mi historia. Y lo que queremos saber hoy es cómo un informático se transforma en el CEO de una empresa especializada en documentos regulatorios. Bueno, esto es muy simple. Partimos en el mundo tecnológico. Al principio tuvimos una empresa con 5 millones de usuarios. Y esto fue aprender la relación uno a muchos, que es lo que les pasa a ustedes en gobierno. Son un ente que responde a muchos ciudadanos. Lo siguiente, un ente de innovación muy importante de la región en Latinoamérica es Startup Chile. Nosotros tuvimos la oportunidad de pasar por esta aceleración y aquí entendimos bien cómo trabajar e innovar con el gobierno y creo que esto es muy clave, es un gran lugar para hablar. Y aquí lo que nos pasó a nosotros, como a todos los científicos, es que nos topamos con nuestro descubrimiento. Nosotros teníamos la humilde intención de transformar un Excel en un PowerPoint y un PowerPoint en un Word. Y como éramos muy tech y muy nerd, decidimos crear una inteligencia artificial. Y un ex cliente nuestro, que era un General Prosecutor de la ciudad de Buenos Aires, nos dijo, no me vas a creer, pero esto es lo que hacen los abogados. Leen un documento y escriben otro documento. Entonces tienes una oportunidad en el mundo legal. Dijimos, ¿por qué no hacer un piloto? Y en el 2018 creamos la primera inteligencia artificial en español para el mundo del derecho. Un día sonó mi teléfono y el Consejo de Estado francés decía, ¿por qué no vienen a presentar? Así fuimos a Oxford y llegamos al BID y a las Naciones Unidas. Entonces este es el camino. ¿Cómo llegamos a lo regulatorio? Dando una charla como esta, se nos acerca una persona y dice, yo soy el fundador de Mercado Libre, el gerente de legales, y tengo un problema regulatorio. Recibo miles de reclamos regulatorios que debo responder en 10 días y creo que tu inteligencia artificial me puede ayudar. Entonces tenemos 10 días para responder un reclamo regulatorio y esto pasa en todas las empresas de Latinoamérica. Y la consecuencia de no responder es una demanda colectiva, que además de cara daña la reputación de las empresas. Así fue como llegamos a imaginar cómo una inteligencia artificial en el 2019 podía ayudar a responder estos reclamos. Y ustedes me dirán, ¿pero esto no se puede resolver hoy con Salesforce o con ChatGPT? Bueno, aquí una pequeña diferencia, muchos lo sabrán, pero para que todos estemos en la misma página, los LLMs, que es como ChatGPT,
Sufren alucinaciones, es verdad, es a lo que todos tenemos miedo. Esto es porque manejan un gran volumen de información y al momento de ordenar este gran volumen de información capaz se comete un error. Pero ese error no es auditable porque nadie puede ver todo lo que ordenó ChatGPT. Ahora imagínense que una empresa ordena solo el histórico de reclamos regulatorios y crea un pequeño modelo de lenguaje. Eso es lo que habíamos descubierto nosotros y es lo que hacemos hoy para cada uno de nuestros clientes. Esto nos permite dar precisión, más capacidad y tener un proceso auditable. Porque si respondemos mal un reclamo regulatorio, por ejemplo, trabajando en Uber, imagínense esta situación. Los consumidores esperando su respuesta, los ejecutivos, y ahí estás tú. Entonces, ¿qué pasaría? Esto son tus sueños, los reclamos regulatorios y la demanda colectiva. Entonces, este problema que se repite en cada empresa se ve así. Acá traje un gráfico muy como los que vimos. Es muy complejo de resolver. Volviendo al ejemplo, y aquí viene la demo, así que prepárense. Si le pueden dar play en producción, por favor. Lo que vamos a ver es cómo una empresa se loguea a la plataforma y directamente tiene todos sus documentos regulatorios, en vez de en el ente, los tiene en lo que sería nuestro asistente. Todo el asistente se compone por esta pantalla. Entonces aquí yo voy a ver mis casos que están coloreados por orden de demanda. Aquí tengo el documento, no lo tuve que ir a buscar a ningún lado. Y lo siguiente que va a pasar, pausa por favor, es que se va a hacer una predicción. Y esta predicción la hacemos en base al entrenamiento que hicimos de nuestro algoritmo. Y siempre está por encima del 90%. Hasta aquí yo sé cómo gestionar un caso. Hubiese sido genial que haga una demo para una municipalidad. Eso está en el siguiente slide, por favor. Ahora imaginemos que estamos en una municipalidad y queremos implementar esta inteligencia artificial. El escenario es un poco el mismo, este lo conocerán. Y lo siguiente que va a pasar, play por favor, es que yo voy a tener la misma plataforma y lo que voy a recibir es un reclamo de un ciudadano. En este caso pusimos algo simple, que es alumbrado y barrido. Está bien. Pero en vez de tener que interactuar con el sistema del gobierno, que es muy robusto, pero quizás no cuenta con una gran usabilidad, interactúo con esta plataforma y tengo la misma dinámica. Y lo que tengo a través del asistente es mi manual de procedimiento incorporado. Entonces la persona que está usando la plataforma en su primer día, recuerden que es su primer día respondiendo reclamos en la municipalidad, está siguiendo el paso a paso y está apoyado por inteligencia artificial y conectado con todos los sistemas. ¿Cómo logramos tener 50 clientes? Lo que logramos hacer fue no cobrar por la implementación. Y hoy en día automatizamos nuestro proceso de implementación y en solo 3 semanas logramos entrar a un cliente corporativo. No cobramos ni integración ni implementación. Natalia me pidió que venga a vender, así que no tengo culpa por decir esto. Aquí me pide si quiero agregar una imagen. Lo interesante es que yo puedo completar datos, ¿está bien?, manualmente. Entonces yo puedo integrar un proceso híbrido, automatizado y manual. Pues siempre hay una parte que no se puede automatizar. Y si seguimos más adelante, me va a pedir la fecha. Aquí me evito el error manual con un calendario. Fíjense lo rápido que estamos respondiendo a nuestro reclamo regulatorio dentro de los 15 minutos que tengo para presentar. Y aquí tengo la carta de respuesta, que es la misma carta de respuesta que utilizan las empresas. Nosotros nos adaptamos a los documentos de ellos y no al revés. Una buena inteligencia artificial parte del documento recibido, el histórico, y sale el mismo documento. Esa es una buena implementación. Lo bueno sería que a medida que yo utilicé este software, no tenga que dejar asentado mi trabajo después, porque el mismo asistente dejó asentado todo mi trabajo en tiempo real. Entonces, si alguien dejara un documento a medio gestionar, el administrativo lo supiera al instante, porque toda la reportería se genera en tiempo real mediante el uso de la plataforma. Acá yo puedo buscar por reclamante, y ahora vamos a ver más adelante qué pasa cuando todos mis documentos están gobernados. Imagínense qué pasaría si yo puedo entrar y ahora buscar por el número del reclamo, porque toda esta información que está en mi sistema ya está gobernada por el simple hecho de haberme conectado. Y lo siguiente, que es muy interesante, es pensar en una nube de palabras, elegir una palabra y traer todos los reclamos que tienen esa palabra.
Imagínense, yo puedo ir de acá para allá, de allí para acá, muy rápidamente. Y llego siempre al documento. Entonces ahora tengo mi información gobernada. Y para nosotros los gerentes que olvidamos nuestra contraseña del mail, lo que hacemos es mandarle al WhatsApp un resumen ejecutivo de cómo estamos con estas reclamaciones minuto a minuto. Y aquí también lo que se logra es empoderar el liderazgo de la alta dirección. Tenemos todo en tiempo real y actualizado. Y los reportes los hacemos a la medida de cada cliente. ¿Me siguen hasta acá? ¿Están despiertos? Sí. Perfecto. Bueno, aquí lo que me gustaría dejarles en el siguiente slide. Perfecto. Son los aprendizajes. Me quedan 7 minutos, los voy a usar. ¿Cuál es el desafío? El proceso regulatorio es complejo y lo sabemos. Hay un riesgo operativo y ante todo un riesgo reputacional. Si yo implemento un IA que tiene un LLM, me sirve para investigar, pero si yo quiero crear documentos voy a tener un espacio para errores. Con nuestros SLM, que están comprobados por estas empresas, imagínense lo que es que Uber utilice tu tecnología y que Mercado Libre también lo utilice en toda Latinoamérica. Nosotros logramos bajar los errores, logramos también asegurar respuestas precisas y ante todo proteger la reputación. Lo que nosotros vendemos no es IA, es una reputación bien protegida. Automatizamos, reducimos los tiempos, esto lo sabemos, ¿no? Hay que tener cuidado con los porcentajes de reducción de tiempo porque si se demoraban un año en responder un documento, un 70% no es un gran avance. ¿Qué es lo interesante de acá? La jurimetría, medir cómo estamos avanzando y mejorar constantemente. Y aquí un poquito, haciéndole marketing a este modelo de lenguaje pequeño, lo que les quiero mostrar es lo que se puede lograr. ¿Está bien? Nosotros decimos que tenemos 4 pasos para implementar. El primero, nos adaptamos en un mes a todos los documentos. No cobramos instalación, hace mucho más fácil que esto suceda. Lo siguiente, nosotros capacitamos al equipo técnico y al equipo administrativo. Es todo el ciclo tomado por nuestra empresa. Hay que hacerse cargo de todo en un proyecto de inteligencia artificial. Y lo tercero es que damos un inicio seguro. Damos una marcha blanca, como se dice en Chile, o un inicio fake, con reclamos falsos, para que los equipos puedan entrenar y probar en un entorno seguro. Y lo siguiente es que siempre acompañamos. Todos nuestros clientes pueden cambiar sus cartas o lo que necesiten en cualquier momento. ¿Cuál es la diferencia con la competencia? Ya que me pidieron que venga a vender y yo alguna vez algo vendí. Con la competencia tendrías un costo de instalación de $300.000. Con nosotros quizás hay $5.000 para cubrir algún costo y demás. El costo de la reportería sería parte, que es como un segundo proyecto que hay que construir. Con nosotros es 0. Si nuestro cliente está seguro con el manejo de sus documentos regulatorios, con reportes hechos a la medida para él, la relación va a ser más fuerte. Y el proceso que tomamos es crítico. Aquí no se puede jugar y hay que cometer la menor cantidad de errores posibles. Y lo siguiente, el setup. Les habrá pasado tener un proyecto de tecnología que va a estar para junio, pero no saben de qué año. Bueno, nosotros nos comprometemos a hacerlo en un mes y como no cobramos por hora de consultoría, tenemos todo el commitment de que esto suceda. Y obviamente, todas las integraciones son gratuitas. Los 4 no de ZTZ al momento de hacer una implementación, y con esto termino, aunque me quedan 3 minutos. 1, no necesitas un gran volumen de documentos. Si vas a hacer un modelo pequeño, entonces esto puede ser una oportunidad en el gobierno para hacer una prueba. 2, no tienes que responder hoy los documentos. Hay una gran oportunidad en que ustedes analicen los documentos que tienen y sepan dónde están parados hoy y puedan tomar mejores decisiones ejecutivas. Si parten el proyecto documental a la mitad, el progreso igual va a ser exponencial. Lo siguiente, con nosotros no necesitas un alto presupuesto. Estoy seguro que en cada uno de sus países existen soluciones que también ofrecen este modelo. Lo importante es hacer un piloto y probar. Y bueno, el último no, como me pidieron que venga a vender. No tienes más que pedir una demo si quieres conocer nuestro producto y nuestro servicio. Y felices nosotros llegamos a la reunión con una demo pensada del caso que nos han contado. Somos personas de acción y de software. Y la invitación que les dejo es que hablemos de inteligencia artificial que sea cost-effective, precisa y ante todo fácil de usar para hacer un mundo mejor. Muchas gracias por su tiempo.
No, muchas gracias a todos los que ya presentaron. Nos falta una presentación más. Como les decía al principio, esto es una demo, son 4 ejemplos. Existen más soluciones en la región, listas, adaptables a diferentes contextos. Como vieron, hemos visto casos y ejemplos concretos de diferentes sectores y para atender diferentes desafíos. Vamos a la última con Nicolás de Titania. Y bueno, si tienen preguntas, ahora va a ser la oportunidad después de su presentación. Adelante, Nicolás. Hola, ¿qué tal? Bueno, subir esto aquí. Ahí sí, ¿se escucha bien? Gracias primero por la invitación, Sebastián, Natalia, todo el equipo del BID. Para nosotros este ha sido un viaje bien interesante. Tenemos un grupo de trabajo multidisciplinario que conforman cerca de 100 personas, donde no tan solo desarrollamos soluciones de inteligencia artificial para el mundo público o regulatorio, sino que también en ámbitos de salud, salud operativa para el mundo minero, educación, etc. Yo les quería partir en el fondo, esta pequeña historia de lo que ha sido Titania, ¿no? Un proyecto que se vino que se quiere hacer cargo de algo que en Chile llamamos la permisología, que básicamente es la sobreburocratización que hemos escuchado ayer, hoy, ¿cierto? Y los colegas lo han explicado bastante bien. Yo corregí algunas cosas de la presentación porque como era el último, se metió unos videitos y quizás Nico debe haber sido el último porque probablemente un poquito más histrónico, pero es probable. Está bien. Así que, bueno, la historia en Chile comienza así. Está más que claro que hoy día el tiempo y la incertidumbre frenan la inversión y el crecimiento. La palabra permisología fue la palabra más usada durante los últimos 4 años en medios en Chile. Hay una nota de prensa, o sea, hay 5 notas de prensa al día aproximadamente a lo largo del país que habla sobre la permisología. Entonces nosotros nos dijimos, bueno, llevamos trabajando desde el año 2018, tenemos un equipo acá en Estados Unidos, estamos asociados al Carnegie Mellon University, particularmente al Center for Voice Intelligence and Security, y ellos nos decían, oye, tienen la tecnología a disposición, hay que hacerse cargo de temas que ya son un poquito más relevantes. Y decidimos nada más y nada menos que entrar al principal problema que hoy día queja al país y que en el fondo, como pueden ver en estas imágenes, hoy día los procedimientos, los instrumentos ambientales que requieren las empresas para instalar, por ejemplo, un rajo minero, para construir un hospital, para cualquier actividad en el fondo que incluya inversión y que afecte al medio ambiente, requiere este tipo de permisos. Y este tipo de permisos, en el fondo, han ido aumentando los tiempos de tramitación y eso tiene que ver con distintas problemáticas que se repiten, ¿no? En la región y los colegas lo han comentado bien. La fragmentación de las instituciones, a veces hay decisiones que pasan en Chile por más de 70 instituciones públicas y eso hace que exista un desorden. Por tanto, para los inversionistas es muy complejo no tan solo determinar, sino que predecir cómo va a ser el flujo de obtención de este tipo de permisos y autorizaciones, ¿sí? Los días y los ellas son los estudios de impacto ambiental y las declaraciones de impacto ambiental, son 2 instrumentos que en el fondo son los mandatos que permiten a las empresas finalmente realizar este tipo de desarrollo y estos varían en el fondo por la complejidad de los proyectos, si afectan en cuál o tal medida al medio ambiente, te determina cuáles de estas 2 rutas tienes que tomar, pero como dice ahí la imagen, esto ha aumentado significativamente generando, por ejemplo, que en Chile los permisos sectoriales, particularmente para los grandes proyectos, demoran en promedio 6.6 años, en promedio. Es decir, si yo inicio un proyecto y una inversión el año 2020, probablemente el año 2027, 2026 sea posible en el fondo realizar ese proyecto. Y esta demora, en el fondo, es lo que nosotros conocemos como la permisología, que está totalmente medida en Chile. Al año 2023 perdíamos más de 2.000 millones de dólares, ¿cierto? Que son 2,5 puntos del PIB. Y hoy día, a la fecha, esto es un dato que saqué hoy día a la mañana, hay 89.000 millones de dólares en proyectos de inversión paralizados en los organismos públicos, puesto que no reciben su resolución de calificación ambiental, es decir, su permiso para operar, ¿sí? En Chile estamos en un proceso político bien difícil. Acabamos de tener una primera vuelta donde tenemos 2 contrincantes de extremo, por un lado comunistas y por el otro lado ultraconservadores.
pero que en el fondo ninguna de las dos partes en el periodo anterior, ni creemos que ahora han logrado desde la política, ¿no? Desde las reformas mismas, poder generar las adecuaciones necesarias, ¿sí? Entonces, la conclusión nuestra es que no necesitamos más, no digo más política, más regulación, necesitamos hacerlo más eficiente. Y por tanto nosotros desarrollamos este proyecto que se llama Titania. Déjenme ir aquí, mejor. Que Titania básicamente hoy día es un motor de inteligencia artificial que fue preentrenado ya con una cantidad inmensa de documentos legales, en el fondo toda la normativa chilena que parte desde la Constitución y la jerarquía de ello hasta las resoluciones y todos los tipos de informes que habitualmente el Ministerio de Economía y el Ministerio de Medio Ambiente y ministerios sectoriales emiten a diario, ¿no? Como en Colombia, como comentaba Gonzalo también, no tengo el número exacto, pero se producen a diario una cantidad de cosas que hace que esto sea infinito. Y este sistema, por tanto, voy para atrás, no, ahí sí. Y este sistema, por tanto, recoge todos estos inputs legales, luego recoge los inputs territoriales, que tienen que ver con, en Chile, ¿cierto? Tenemos los planes reguladores que te determinan qué se puede y qué no se puede hacer en ciertas zonas, y por otro lado, además, tenemos la jurisprudencia de los últimos 15 años, es decir, sabemos hoy día cómo la justicia ha determinado a favor o en contra y cuáles son las variables que han utilizado para poder predecir entonces la probabilidad de aceptación o rechazo de algún tipo de permiso. Tenemos el endorsement de Microsoft hace muchos años en nuestros sistemas y toda nuestra tecnología en el fondo es operada en plataformas y entrenada en estas plataformas, que por tanto hoy día con simplemente, por ejemplo, la delimitación de un proyecto, es decir, yo soy un titular, quiero establecer, no tengo idea, una consulta odontológica, yo simplemente al sistema le puedo entregar los datos básicos de esta consulta odontológica está en tal sector, en tal avenida, y eso automáticamente nos arroja, porque tenemos traqueado, ¿cierto? Y trazado todo el mapa del territorio donde por cada cuadrante nosotros sabemos exactamente la cantidad de normativas que te afectan y dependiendo si esto es salud, educación, minería u otro entorno, las normativas que te apliquen y por tanto podemos desarrollar hojas de ruta automatizadas que permiten en minutos reducir producir en minutos, en el fondo, etapas de desarrollo avanzada, cuestión que por lo menos hasta lo que manejamos nosotros, un grupo de abogados bien formados, probablemente de 5 a 6, demoran entre 3 a 4 meses con valores que superan o que parten en el fondo en los 20 o 25 mil dólares hacia arriba, dependiendo de la magnitud del proyecto, ¿sí? Nuestra plataforma hoy día te permite en el fondo tener acceso a un ecosistema de productos o módulos que en realidad estas son conceptualizaciones de cosas que la plataforma puede hacer, pero en realidad hoy día el modelo de trabajo nuestro va a medida. Es decir, hay tal nivel de dispersión de información en las empresas además, por ejemplo en empresas mineras importantes donde tienen al año 60 resoluciones de calificación ambiental, o sea, 60 procesos gigantes que tienen que mover. Estamos hablando de que una resolución de calificación ambiental tiene aproximadamente 6.000 a 5.000 páginas, documentos gigantes, ¿no? Y esta empresa, una sola tiene 60. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Más que producir una plataforma genérica, nosotros tenemos un modelo distinto que en el fondo pone las competencias no solamente de la plataforma, sino que también de un equipo humano especializado precisamente por lo que comentaban antes respecto a las alucinaciones. Y otras fallas posibles que existen en los sistemas. Eso no es un mito, eso es real. Y nuestra apuesta en el fondo es desarrollar sistemas y mecanismos copilot, donde exista siempre un control humano final, puesto que como nosotros trabajamos con documentación que tiene carácter legal y que tiene carácter judicial muchas veces, los errores, por lo menos en esta etapa, nosotros los determinamos con equipos humanos quienes tienen la responsabilidad, ¿no? La inteligencia artificial tiene mucho de wow, pero no olvidemos, por lo menos desde nuestro punto de vista, que la responsabilidad siempre es humana. Y por tanto estas herramientas están para acompañar y para apoyar y para eficientar los procesos humanos, ¿sí? Les quiero contar en los minutos que me quedan una de las soluciones que a nosotros más nos gusta, que se llama Radar. Lo voy a decir acá y no lo voy a decir más, pero Radar básicamente es un Waze de los permisos, ¿sí? Es lo que les contaba recién. Nosotros podemos, con un par de datos de las empresas y del tipo de desarrollo que se quiera realizar, podemos determinar rápidamente en el fondo, vamos a saltar esto, podemos determinar rápidamente la hoja de ruta. Y como sabía que yo era el último, les traje un videito para que no se queden dormidos, a ver si suena y... Cuando la información impulsa el desarrollo, la gestión inteligente marca la diferencia. Es lo que define si un proyecto avanza o se detiene.
Imagina anticipar cada obstáculo, optimizar los tiempos y contar con visibilidad total para navegar entre normas, trámites y permisos. Desde el comienzo. Presentamos Titania, la plataforma inteligente que revoluciona la gestión de los proyectos de inversión. Con solo la descripción técnica y la geolocalización del proyecto, Titania analiza en tiempo real el marco normativo aplicable según industria y ubicación. Nuestra tecnología permite identificar el total de permisos y trámites exigidos, junto a sus requisitos técnicos, anticipar riesgos y detectar puntos críticos mediante el análisis de jurisprudencia administrativa y judicial, optimizar la secuencia de tramitación a través de un roadmap estratégico, ajustado a las mejores prácticas regulatorias. A través de su motor inteligente y su asistente IA, Titania organiza el proceso por etapas, consolidando información de más de 70 organismos en una única plataforma, eficiente y segura. Para garantizar control total, Titania actualiza en línea el estado de cada permiso, genera alertas preventivas ante requisitos críticos y minimiza riesgos de incumplimiento. Además, permite gestionar múltiples proyectos en paralelo, reduciendo tiempos y costos operativos. Titania no solo ordena, acelera, optimiza, mejora la viabilidad de las inversiones desde el primer día. Titania. Transformamos la incertidumbre regulatoria en certeza operativa. Me voy a saltar esta parte porque es lo mismo que les mostré en el videito, ¿no? La plataforma hoy día te permite, como les decía, anexar ciertos datos de ubicación, escalabilidad, y tienes tu asistente en el fondo que puede apoyarte en todo el proceso como si fuera un consultor más, ¿sí? Me voy a saltar toda esta parte porque me queda poquito tiempo para llegar acá. Les quería contar esta última parte en el fondo que tiene que ver con cómo operan nuestros sistemas en general. Creo que Gonzalo decía respecto de que estos sistemas te permiten tener una accountability sumamente preciso, y en el mundo legal, en el mundo hoy día de la regulación, el entender cómo funcionan estos sistemas y ver cuáles son los razonamientos que utilizan, para nosotros desde nuestro punto de vista es lo más relevante. Y perdón lo técnico de esta slide, y se las cuento rapidito, pero básicamente nosotros tenemos un nombre comercial, ¿no? Esta white box, ¿no? No nos gustan las cajas negras, nos gusta que la gente sepa, que los usuarios sepan exactamente cómo los sistemas toman la información, y cómo la procesan, y por tanto cuáles son los argumentos, porque los sistemas no son infalibles, y como tienen un margen de error, es importante tener la capacidad no tan solo de detectar el error, sino también de corregirlo. Y aquí hay un ejemplo muy sencillo. Nosotros en Titania tenemos procesos de indexación de información ya realizados, y eso nos permite hoy día utilizar técnicas como los famosos RAG, que en el fondo tienen esta información, y por tanto yo no necesito necesariamente cargarle todos los detalles, porque los sistemas logran comprender y entender. Si ven ahí a la pregunta de la izquierda, en la regulación chilena no se habla de la calidad del aire, sino que se habla de los impactos en contaminación atmosférica. Si usáramos un sistema tradicional, el sistema te diría no encuentro la palabra, o esto no existe. Lo interesante de esto es que te permite tener una comprensión general de todo el proceso, y uno precisamente cuando tiene una duda respecto de un criterio, un argumento, una resolución, una sugerencia, puede entrar por detrás, ¿cierto? Seleccionar exactamente la frase y ver, por ejemplo, en el plot que se ve arriba a la derecha, la manera en que el sistema está razonando. Y si uno se va abajo, tenemos este árbol de decisión que en el fondo te va diciendo cuáles son las leyes, los artículos que va tomando y abriendo para llegar a una conclusión final. Si algún abogado no está de acuerdo con esto, pues tomar un punto y corregir entonces el argumento, y el sistema se va a recalcular y recalibrar para entregarte una información y un detalle exclusivo para tu proyecto. Y esta es la razón también de por qué nosotros utilizamos herramientas a medida, porque la cantidad de información y, por otro lado, el nivel de entendimiento de nuestros clientes del problema, a veces cuando nos llaman, nos cuentan un problema tipo A, y cuando uno se mete un ratito te das cuenta que el problema es otra cosa. Por tanto, como estamos en una etapa de escalabilidad, es importante para nosotros que quienes trabajan con nosotros tengan la certeza de que por mucha tecnología que hay, siempre hay un proceso de verificación, y eso para nosotros es clave en el sistema.
Lo último, y me queda en el minuto de cierre, para el sector público, ¿no? Hoy día nosotros tuvimos se fue ya, Cristian Romero expuso ayer, hicimos una alianza con la Comisión Nacional de Productividad en Chile, los apoyamos precisamente en la construcción de distintos sistemas para informar a la ciudadanía respecto de los trámites y permisos que requieren ciertos procesos mineros, y la plataforma respondió de buena manera. Esto lo presentamos con el Ministerio de Hacienda en Chile hace un par de meses, y yo les diría que ese hito nos dio un empujón porque en el fondo estábamos hace mucho tiempo, este es un proyecto que tiene 2 años de desarrollo, precisamente porque nos preocupa mucho la certeza y la eficiencia de este tipo de sistemas. Por tanto, hoy día, para el sector público, nuestra plataforma permite tener una coherencia decisional porque integra regulación, criterios administrativos, datos territoriales, antecedentes jurisprudenciales, ¿no? Te permite tener esta trazabilidad avanzada, como les mostraba recién. Hay una gestión basada en evidencia, por tanto, hoy día el funcionario público tiene la posibilidad no tan solo de ver lo que sucedió en su caso, sino que ver lo que sucede en el entorno y sobre eso tomar mejores decisiones. Y para el sector productivo hay una certeza en la tramitación, y ese es el lema de nuestra empresa, ¿no? Identifica las obligaciones y es capaz en el fondo de ir como un asistente ayudándote a cumplir y no fallar, porque la permisología, como les decía, comienza en un lugar, pero en el proceso también existen errores humanos de las empresas, la forma de presentar los formularios, y eso en el fondo va determinando tiempos, porque los sistemas públicos en Chile, cuando tú te equivocas en un formulario, se demoran aproximadamente 3 meses en decirte que te equivocaste y luego tienes 3 meses más para decirlo. Para cerrar, y por qué Titania, les decía recién, nuestro equipo tiene más de 20 años de desarrollo de sistemas aquí en Chile, en Estados Unidos. El año pasado nos ganamos el Tech Award 2024, que lo entrega el gremio de empresas tecnológicas por una vertical de desarrollo en sistemas de salud, que hoy día sistemas que están implementados en el 70% de la red de asistencia pública. Como les decía, trabajamos en estos modelos copilot, tenemos alianzas internacionales en el fondo que nos apoyan cuando hay cuestiones un poco más complejas que exceden a veces nuestra comprensión. Y me pasé un minuto, lo siento, les agradezco mucho el espacio, nos encanta que este tipo de instancias se estén dando, sentimos que se está acabando este invierno del mundo de la regulación y la tecnología. Los que hemos estado en estos hartos años, mucho tiempo nos decían, oye, súper bueno, que les vaya muy bien, y felicitamos entonces este espacio, muchas gracias y feliz de responder preguntas. No, muchísimas gracias y muchas gracias a todos por mantenerse en los 15 minutos. Teníamos miedo con algunos de ustedes en particular. Ahora quisiera invitar al público a aprovechar la oportunidad de poder entender más en detalle las soluciones y el potencial que tienen para el sector público. Como vimos, hay soluciones que no nacieron, salvo una, bueno, sí, también. Son B2B principalmente, pero tienen un alto potencial como B2G, o sea, dirigiéndose al gobierno, generando valor público. No sé si hay alguna pregunta. Ok. Gracias, Natalia. Para ti, Tania, una fácil, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo logran trabajar con el gobierno? Porque es parte, digamos, como de los retos. Y lo otro es si esto está solamente pensado para Chile, tienen planes de expansión a la región. Gracias por la pregunta. Para el sector privado, nosotros en esta etapa de desarrollo de la herramienta no hay un costo asociado. Decidimos precisamente a apostar y hacer una inversión durante el año 2025, puesto que queríamos entender bien cómo realmente operaba el sistema por dentro. Y para eso, en el fondo, la mejor inversión es entrar a costo cero. Nosotros hoy día no hay un costo para la Comisión de Productividad, y lo que seguimos haciendo con el Ministerio de Hacienda, por lo menos hasta nuevo aviso, para nosotros ha sido un espacio de aprendizaje, y estos sistemas lo que necesitan es recoger la idiosincrasia y la cultura de cómo funcionan las instituciones, para poder cada vez ser más preciso y sugerirte, seas tú un funcionario en una municipalidad al norte o al sur, o un titular que está presentando un proyecto, entender, por ejemplo, en Chile cómo funciona la discrecionalidad a veces de los funcionarios, que es un tema recurrente. Entonces, la manera de hacerlo es esta. Hacia el sector público no tenemos un modelo de negocio porque estamos entendiendo y trabajando codo a codo. Para el sector
privado, nosotros tenemos modelos, como les decía, en formato copilot, es decir, se desarrollan, me salté justo esa slide de cómo se escala esto, ¿no? Pero en un proceso aproximado de 30 a 60 días, nosotros logramos instalar e implementar estos sistemas en las empresas y después viene un cobro por licenciamiento o a veces por la cantidad de interacciones que se realiza pensando en que la plataforma funciona como un consultor más, ¿no? Entonces tenemos un costo como si fuese un consultor más. Y para los temas de escalabilidad, absolutamente. La plataforma de Titania está montada sobre la legislación y regulación chilena, que es la misma beta del derecho que tienen la mayoría de los países de habla hispana, exceptuando Brasil y algunos otros lugares. Y hoy día tenemos posibilidades de expansión para el 2026 a España, que está sumamente interesado y que tienen exactamente los mismos problemas. Y tenemos conversaciones con Ecuador y Argentina. Así que te diría que la plataforma nuestra tomó un tiempo probablemente más largo de desarrollo. Tenemos una beta quizás un poco más academicista y eso hace que la salida al mercado a veces sea más lenta, pero hoy día con mucha tranquilidad estamos desarrollando y con potencial y con muchas ganas de crecer hacia el exterior. Gracias por la pregunta. Bueno, felicitaciones por lo que hacen, me parece realmente significativo y bastante innovador las soluciones que proponen para la región. Yo tengo dos consultas en realidad. La primera es, ustedes están ofreciendo una solución de inteligencia artificial que se basa en datos generados por el sector público. ¿Cómo encuentran la calidad de esos datos que provee el sector público? ¿Se convierte esto en una barrera y cuando trabajan con datos del sector privado, la solución que ustedes ofrecen aborda también una suerte de despliegue de gobernanza sobre esos datos para que efectivamente la solución que implementan sea coherente y tenga los resultados que espera? Y la segunda pregunta, aprovechando el espacio, es quizá pedirles un poco que se cambien el sombrero. Y dado que luego del hype de ChatGPT del 2022, muchos gobiernos se dieron cuenta que pues hay que generar gobernanza sobre la IA también, quería preguntarles desde la perspectiva de startups, del sector privado que está trabajando en soluciones con base tecnológica, ¿qué esperan ustedes en términos de las políticas y las regulaciones que en este momento varios países en la región están generando alrededor de esta tecnología? Gracias. Olha, eu vou responder aqui com a nossa visão do que a gente vê no Brasil e pensando também no atendimento da iniciativa privada, que é e foi o nosso foco nos primeiros anos de existência do negócio, né? Para nós, é muito coerente sua pergunta, para nós, o que a gente faz é desenvolver um projeto de governança. Ter a IA é uma condição ou não, e hoje se fala muito sobre isso, ok? Mas é muito perigoso quando a gente coloca a questão do produto inteligência artificial na mesa sem ter uma clareza de qual é a governança e como é que a gente vai conduzir esse projeto. Então, isso sempre foi uma preocupação muito forte para nós, em todas as iniciativas, né, B2B no passado, e mesmo assim também quando hoje nos relacionamos com as outras frentes, inclusive governo. Porque para nós a inteligência artificial ela alavanca a performance, ela alavanca ainda mais a eficiência, mas é preciso que haja o cuidado da estruturação do dado, e isso envolve realmente uma política e uma governança muito clara do projeto. Então, mais do que entregar um produto tecnológico, a nossa visão é a entrega de um valor de um projeto de governança e transformação digital, que vai passar por digitalização, que vai passar por transformações, que vai passar por inteligência artificial também. E sim, a gente toma muito cuidado. Você pergunta qual a qualidade do dado, eu vou dizer que é péssima. Nós lidamos com uma realidade de dados que precisa sim passar por esse processo de estruturação. E esse é o grande desafio lá no Brasil. É muito comum escritórios e empresas nos procurarem e dizer: a gente viu um projeto, a gente quer multiplicar, quer algo nesse sentido, a gente quer esse resultado. É lindo, todo mundo quer esse resultado. A pergunta é se você banca o processo, né? Você está a fim de cumprir a jornada que vai nos levar a esse resultado. Então essa é uma pergunta que a gente sempre faz, porque sem esses paradigmas e essas premissas bem conversadas ali na mesa,
é uma coisa que nos preocupa porque isso vai comprometer o resultado, compromete reputacional de todos os nós profissionais envolvidos também. Então, é muito pertinente, a gente lida com dados públicos que não são qualificados, trabalhamos para estruturá-los, é por isso que o resultado não é rápido, não é por conta da IA em si, é preparar tudo para depois chegar na IA, isso é uma jornada, e também trabalhamos com os dados privados. Então, não é só um desafio de estruturação de dado público, a gente fala de desafio de estruturação de dado privado, que também é um grande desafio lá no Brasil. Construyendo sobre la respuesta que acaba de dar, que es muy buena, yo creo que primero lo que haría si estuviera en el Estado es como asegurarme de tomar un trainee de Computer Science en cada oficina. Porque, mira, cuando tú internacionalizas tu empresa, por ejemplo, y llegas a otro país, tener una persona al lado que te explica lo que estás escuchando y qué sucedió en la reunión ayuda mucho. Lo mismo puede suceder con un trainee de Computer Science en cada oficina del gobierno. Porque al final, y lo que voy a decir es más viejo que andar a pie, la cultura se come a la estrategia en el desayuno, pero antes de eso, la seguridad psicológica de poder preguntar algo que no entiendo sobre tecnología, como bien dijo el doctor que vino de Corea, es muy importante que generemos un espacio seguro para que alguien pueda decir, yo no entendí. Y cuando todos entendamos, como bien dijo ella, vamos a saber qué estamos haciendo. Por otro lado, con respecto a los datos, yo les hago la invitación de no enfocarse tanto en estos documentos antiguos, escaneados que tenemos, que nadie lo puede lograr y que son muy difíciles de leer, sino de empezar con un desafío más pequeño, con documentos que ya están estructurados y hacer un pequeño piloto. Porque el éxito de este pequeño piloto nos va a dar la idea de que es posible lograr la implementación de tecnología. Y solo porque no lo dije antes, voy a responder la pregunta de Paula. Nosotros cobramos de modelo de negocio. Nosotros cobramos solo por documento, lo sé, pero la tomo. Cayó cerca. Nosotros cobramos solo por documento procesado. Y creo que hacer un acuerdo ganar-ganar entre los involucrados en la mesa, donde el riesgo no sea tan grande para la parte que está poniendo los datos y poniendo el riesgo reputacional, y encontrar estos modelos de negocios sanos. Y también sentarse en la mesa y decir, mira, tengo la tecnología, tú tienes el problema y no sé cómo cobrarte. ¿Tú tienes alguna idea? Creo que en esa etapa estamos. Yo para contestar la pregunta con una anécdota, los que han ido a Bogotá saben que cuando cae un aguacero en Bogotá, pues es importante, ¿no? Y es con relativa frecuencia. Por allá en los 90s, en el boom de los servidores, el Congreso de la República decidió que lo que tenía que hacer era que comprar unos servidores para alojar la información y metió los servidores dentro del Congreso. Cayó un aguacero y se les quemaron los servidores y perdieron todos los datos alojados asociados a los procesos legislativos. La única persona que tiene en Colombia la información legislativa desde 1991 está aquí sentado, no les voy a decir el nombre de quién es. Y ha sido, digamos, una obsesión de, no importa en qué formato, tener una arquitectura de datos que me permita trabajar para poder encontrar y sacar los resultados. Porque los datos sin arquitectura no son nada. Eso se lo aprendí a unas personas con las que trabajo y que los tengo muy cerquita, los quiero mucho, son clientes míos que trabajan con arquitectura de datos todo el tiempo. Entonces, los datos mal estructurados del sector público, del sector privado, a la caneca, eso no sirve para nada. Entonces, pues digamos, eso para contestarlo, el tema de los datos y de la gobernanza. Y para contestar la pregunta de cómo se monetiza esto, nosotros monetizamos esto por modelo por suscripción. Y si la gente quiere acceder a nuestra información, a través de un modelo de suscripción se suscriben y acceden y autogestionan las plataformas y las herramientas. Y on top of that, prestamos servicios de consultoría y on top of that, de los servicios de consultoría, prestamos servicios de estrategia. Entonces. Hay una pregunta más en línea. Ah, no, en la audiencia. Hola, bueno, Nicolás, me pareció muy interesante lo que hablabas del tema del margen de error que puede existir en esto, aunque como bien decías, pues lógicamente cuando son leyes, ¿verdad? Todo este tipo de documentos, pues tal vez el margen de error no es tan relevante,
pero aún así me interesa saber un poco cómo ha sido la experiencia de ustedes entre vincular lo humano y lo tecnológico en ese proceso de depuración de errores. Y estoy pensando en extender, ¿verdad? Obviamente, si utilizáramos IA para otro tipo de, ¿verdad? Si alimentamos con otro tipo de información donde el margen de error puede ser mucho más grande. Entonces me gustaría que nos contaras un poquito de cómo se gestiona esa relación, qué tanto, ¿verdad? Si hay un sistema de alerta o qué tanto, como decir, qué tanta persona se necesita para humanizar ese proceso o qué tanta... Y bueno, y nada más un comentario que también me pareció espectacular, la parte que presentaste de transparencia y accountability, porque es justo creo que uno de los grandes temas dentro de la inteligencia artificial, que uno cuando utiliza uno de estos sistemas no sabe bien cuál fue, qué es lo que hay detrás, ¿no? Cómo se alimentó, cómo te dio la respuesta, y a mí me parece que ustedes están haciendo algo muy relevante en esta línea. Gracias. Muchas gracias por la pregunta y por tu comentario. Yo lo he dicho de distintas maneras. El tiempo que cuando hablo de nos tomó un par de años tiene que ver precisamente no tan solo yo no soy programador, por ejemplo, pero trabajo hace 8 años con sistemas, y te diría que el proceso de estructurar equipos de trabajo es es lo más difícil. Equipos de trabajo que no solamente entiendan de regulación o de tecnología, aquí estamos hablando de las dos cosas. Y te diría que ese es un proceso de ensayo y error. Como cualquier proceso de innovación, hoy día estamos frente a todas las semanas a cosas nuevas. Y eso obliga en el fondo a tener una capacidad adaptativa de los equipos, porque hace un mes nosotros hacíamos las cosas de una manera y de repente salió algo nuevo y te cambió todo y vamos de vuelta. Entonces te diría yo que sobre eso además hoy día a nuestro juicio las principales barreras de acceso a la inteligencia artificial son humanas. Hoy día tenemos más respuestas y soluciones que problemas. O sea, hoy día con la inteligencia artificial y el abanico de cosas que se pueden hacer, tenemos infinidad de cosas para resolver. Ahora, el punto es cuán abiertos estamos también y esta es la razón de por qué tenemos los sistemas abiertos en nuestra identificación y en nuestro mapeo estos últimos años, particularmente en la TAM. Te diría yo que muchas veces los sistemas, por muy bien que funcionen, no terminan de funcionar realmente porque hay una persona que sintió o que piensa que este sistema le va a quitar el trabajo o piensa que en realidad no es tan bueno porque esto es medio hollywoodense o es magia. He tenido esta respuesta horas de presentación y te dicen, oye, pero esto es magia. No, no es magia. En el fondo es ciencia, efectivamente. Y te diría que un proceso, y conectando con la pregunta, disculpa anterior, te diría yo que estamos en un proceso de aprendizaje y hay una frase que nosotros decimos en Chile, o sea, que decimos nosotros, que nosotros nos sentimos tuertos en un mundo de ciegos. Te diría que esa es la única ventaja hoy día y hay que entender que hoy día la inteligencia artificial cambia la manera de trabajar, de hacer las cosas, cambia la manera de estructurar un proyecto. Hoy día nosotros hablamos del input y del output, cuestión que hace 5 años no existía. Hablábamos de la carta GAN, de los procesos, hoy día input y output. ¿Dónde está el input? ¿Dónde están los datos? Y ahí está la estrategia de levantamiento e indexación, que te diría yo que es lo más relevante. Efectivamente, y en relación a los datos públicos, es un problema. No existe hoy día una manera certera de hacerse cargo de esta problemática. Estamos aprendiendo a hacerlo. Sabemos que hay estrategias de indexación que te permiten tener cierta coherencia y regulación, pero la calidad del dato es el mismo dato que usa el abogado para hacer la evaluación con el escáner y todo lo demás. Entonces, te diría yo que nuestra reflexión respecto del uso de estos sistemas es una reflexión mucho más profunda respecto del uso de un software. Esto tiene que ver con una manera de hacer las cosas y por eso, desde nuestra perspectiva, que nos importa mucho decimos la cosa humana, ¿no? Implementamos modelos copilot donde siempre hay personas que acompañan, porque las barreras de acceso a la tecnología no te lo da la tecnología, son personas que como decía Nico, ¿cierto? En su ejemplo anterior, tu idea necesitas gente que te explique, necesitas el rostro humano. Suena paradójico, pero en nuestra experiencia no estamos necesariamente apostando por reducir siempre la cantidad de personas en los procesos. Por supuesto que hay una eficiencia, los sistemas nuestros mejoran en un 50%, reducen en un 50% la carga humana, es evidente, ¿no? Pero te diría yo que estamos en un proceso y por lo menos desde nuestra perspectiva, por los próximos 18 meses, haciéndonos cargo de qué es lo que puede pasar, yo te diría que estamos
en un proceso de aprendizaje profundo donde la posibilidad de hacer las cosas mal son altas, pero también la posibilidad hoy día de ver dónde están los errores y de corregir y reaprender cómo hacer las cosas, te diría yo que el principal desafío y para nosotros es de las cosas más relevantes en estos tiempos. Bueno, y tenemos para terminar una pregunta de la audiencia online y tiene que ver con el accuracy del IA. Hablamos de que hay entre 90 y 98% de efectividad y si eso realmente es un nivel de accuracy valioso, realmente se puede obtener y si ese 90% no hace al final, es suficiente para que una empresa no se enfrente a riesgos de liability, ¿no? De no compliance. ¿Qué piensan? No está dirigida a ninguna en particular. Yo quiero también contestar con una anécdota la pregunta que me encanta. En mi mundo de los asuntos públicos y regulatorios, como consultor, si ustedes sientan a varios consultores y les preguntan cuál es la probabilidad de que el proyecto de ley que presentó el gobierno salga, la respuesta safe es 50%. De cualquier consultor. Eso no es verdad. La probabilidad no es del 50%. Porque la probabilidad de los proyectos de ley depende de un sinnúmero de variables y el procesamiento de esa información con tecnología da mucha más certeza. Por eso, en el algoritmo de Sonar la probabilidad es individual por proyecto de ley y arroja el resultado a través de variables control que son el proceso legislativo, pero también el proceso político, que es donde los consultores o analistas se necesitan, digamos, el área gris safe para contestar. Cuando yo digo que Sonar legislativo tiene 2 puntos de error estadístico, es porque hicimos una regresión y lo medimos. La campana de error estadística de Sonar es de 2 puntos. Es un modelo casi perfecto. No puede ser un modelo perfecto porque es un modelo estadístico y puede haber modelos que den otro resultado y que tengan otro error estadístico. Pero de eso se trata el mundo, ¿no? Y al final la respuesta no es del 50%, porque es que ante el 50%, pues hay un 50% de incertidumbre. Si a mí mañana me dicen, y nosotros lo hemos venido, digamos, viendo en el tiempo, el accuracy de Sonar legislativo nos permite identificar cuando en un gobierno, cuando en el gobierno se destraba una conversación, pasa algo en el Congreso, el proyecto de ley se activa, ese proyecto de ley cambia inmediatamente del 70% al 90% o más por ciento de probabilidad. Me pasó con la reforma laboral que presentó el gobierno nacional y que se tramitó el semestre pasado. Ese proyecto arrancó con el 57% de probabilidad, se movió al 72% de probabilidad, del 72 al 90 llegó un momento en el que picó al 98. ¿Qué quiere decir eso? Que sabíamos de lejos que ese proyecto de ley iba a ser aprobado. El proyecto de ley de reforma a la salud nunca pasó del 50% de probabilidad, nunca, siempre estuvo por debajo, porque nunca se destrabaron las conversaciones políticas asociadas a la aprobación del proyecto de ley. El accuracy, en esto como el accuracy del humano es del 50%, el de la máquina es 48 puntos por encima. Algo importante entender en el mundo de la probabilidad, y solo para poner a todos en la misma página, la probabilidad es un número entre 0 y 1, donde 0 es no sucederá y 1 es sucede. El teorema de Bayes expresa muy bien la probabilidad de algo dado que otra cosa. La probabilidad de que llueva dado que está nublado. La probabilidad de que siga lloviendo dado que hace 2 horas que está lloviendo. Y aquí lo importante, el miedo más expresado que yo escucho es por el full automation. Hoy tenemos mucho miedo de qué va a pasar cuando tengamos un AI ruling the world, ¿ok? Como un juez AI, un médico AI. Y ese full automation no va a suceder por ahora, ¿está bien? No es algo que se va a permitir. Eso para descartar el 100%, que si lo tuviéramos igual sería una certeza, ya no sería una probabilidad, porque si algo dice 100% se tiene que poder comprobar, solo para romper el paradigma. Y por el otro lado, creo que es súper importante ver que hoy estamos en el punto A y no es necesario llegar al punto J. Con que la sociedad pase del punto A al punto B, automatizando, teniendo copilots, con este nivel de innovación, el cambio va a ser muy grande.
Entonces, creo que es importante que nos pongamos, hoy en día 30% de las personas en Latinoamérica no tienen acceso a Internet, ¿no? Digo bien. Entonces, ¿qué pasa si podemos cambiar eso? ¿Qué pasa si podemos hacer llegar la educación hasta donde no llegó con este 90%? Creo que es por ahí. Bueno, no, muchísimas gracias a las intervenciones de todos y a la audiencia que nos acompañó. No se durmió y además tenía preguntas. Bueno, espero que les haya gustado la demo. Vimos ejemplos bien variados desde cómo anticiparse a cambios legislativos, entender dónde están los conflictos judicializados, los reclamos no judicializados, poder entender la carga que la normativa realmente implica para un sector productivo. Al final, todo va al tener mejor regulación basado en datos, basado realmente en evidencia y pensamos que estas herramientas pueden apoyar a eso. Al final se trata de incrementar la productividad, el crecimiento en la región y, bueno, mejorar vidas. Así que muchísimas gracias y paso a la siguiente panel. Thank you so much, Selena, Gonzalo, Nicolás, and Miguel for this enriching discussion. Now we invite Paula Acosta, Institutional Capacity of State Division Chief, to the stage for the closing remarks. Muchas gracias, Gabriela. Y muchas gracias a todos. Creo que el mensaje más importante es de gratitud con todos los que vinieron, con la generosidad con la cual cada uno contó su experiencia, contó sobre su investigación. Creo que todos aprendimos de todos. Creo que todos nos llevamos ideas de cómo seguir avanzando en nuestra propia solución en estos 4 casos con los que cerramos este panel. Pero creo que como gobiernos y como funcionarios públicos, también todos los que estuvieron acá se llevan ideas de cómo utilizar la inteligencia artificial para el tema regulatorio. Yo quisiera recoger algunos de los mensajes con los que abrimos y es realmente esta es una tecnología, es una herramienta que es una herramienta muy poderosa, no es perfecta. En la región tenemos unos retos gigantescos de datos, de infraestructura, de talento humano, pero esos datos de infraestructura, de datos y de talento humano también los tenemos para la forma en la cual estamos hoy haciendo mucha de la regulación, de la supervisión regulatoria, de la simplificación regulatoria. Y esta herramienta permite realmente generar unas mejoras en eficiencia que son un potencial gigantesco de hacer mucho mejor el trabajo en todas las partes del ciclo regulatorio. Creo que tenemos un poco como que volver a esos basics, back to the basics, en términos de cómo podemos seguir mejorando los datos, de cómo se puede construir una capacidad interna. Creo que muchos de los casos que nos mostraron durante estos 2 días es construcción de capacidades dentro del Estado, que no son 400 ni 500 personas, sino equipos mucho más pequeños con los cuales igual se puede hacer y se puede avanzar una agenda regulatoria muy interesante y que realmente genera un impacto en la labor del día a día y en los ciudadanos y en las empresas y en la competitividad y la productividad. Creo que tenemos como BID una responsabilidad muy grande de seguir acompañando a los gobiernos, seguir acompañando a la región en avanzar en esta agenda de IA para regulación, en profundizarla y en acompañar los casos piloto, en hacer mediciones, en cerrar ese loop de prueba, error y mejora, que es lo que es la IA en ciclos mucho más cortos y mucho más eficientes. Entonces, el otro mensaje que quiero dejarles es que por favor cuenten con nosotros, tanto desde el sector privado a través de BitLab y de BitInvest, pero también desde el sector público para trabajar en esta agenda regulatoria. Quiero agradecer a los patrocinadores y grandes aliados de este evento, al Gobierno de Portugal, al Gobierno de Corea, que nos han acompañado en esta agenda de transformación digital, en el caso del Gobierno de Corea, en donde acá tenemos una aplicación particular de esa agenda de transformación digital a un área que es transversal a todo el gobierno y que puede generar un valor agregado muy importante. Quiero por último pedirles un aplauso muy grande y agradecer
a las personas que nos han ayudado en la traducción estos 2 días, a las personas de comunicaciones, a Gabriela, a Kiki y a quienes nos han apoyado en la organización, a Claudia, a Sebastián, que han hecho el corazón de este evento. Y quiero que cerremos con un gran aplauso y esta invitación a seguir trabajando en esta agenda. Y a Natalia. Thank you to all our speakers, moderators, and participants for sharing your insights and experience today. The discussions we have had highlight the transformative potential of AI in creating smarter, more effective, and more inclusive regulatory systems across Latin America and the Caribbean. We encourage you to continue the conversations, exchange ideas, and explore collaborations beyond this room. Thank you so much.